Shri Gurubhyo Namaha. Saraswati Namastubhyam Varade Kamarubini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatume Sada. வேண்டுவோருக்கு வேண்டும் வரங்களை தரக்கூடிய சரஸ்வதி தேவியே, உனக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரங்கள். நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காரியத்தை நீ எங்களுக்கு சித்தி செய்து தருவாயாக. A very good morning to one and all present here. On behalf of ARPR Events in association with MAKKALKURAL, we proudly invite you all to SCI-EDU Awards 2026 edition 3. We would like to request our dignitary Professor Vishwanathan Sir, Director Research and Development, Dr. MGR Education Institute, to come to the dais. Each and every soul in the universe is initiated, created and regulated by the Supreme Power. Any event started with prayer is always a blessing. I request the august audience to rise for the invocation. Thank you. Arts and science. கலையும் அறிவியலும் ஒரு சமூகத்துடைய, ஒரு தேசத்துடைய இரண்டு கண்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எழுத்தாளர் கூறிய ஒரு வாக்கியம், எனக்கு அறிவியல் பிழைப்பிற்கு, கலை வாழ்விற்கு அப்படின்னு சொன்னது. அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையை பூர்த்தி செய்வதற்கு, நிறைவடைய செய்வதற்கு அறிவியலும் கலையும் ரொம்ப முக்கியமான இரண்டு அம்சங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட இந்த சமூகத்தில் கலைத்துறையிலும் அறிவியல் துறையிலும் சிறந்து விளங்கக்கூடிய நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை சிறப்பிக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி SCI-EDU Awards 2026 organized by ARPR Events in association with MAKKALKURAL. Now we request Dr. Malimagal ma'am to deliver the welcome address. A very good morning to one and all present here. It's indeed my privilege to offer this welcome address. I keep my humble pronouns to everybody present here. A humble welcome to all the dignitaries on the stage, off the stage, and you are all the real celebrities of the day. Welcome one and all. The ARPR Events ஏன் இந்த SCI-EDU Awards முதல்ல வந்து நாங்கள் என்விஷன் பண்ணதோடைய கோர் என்ன அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஐ எம் ரியலி ப்ரவுட் அபவுட் இட். பிகாஸ் இப்போது இன்னைக்கு வந்து ஒரு குழந்தை நல்லா படிக்கல, இல்லை ஒருத்தர் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம், எவ்ரிவேர் தேர் இஸ் அ நீட் ஃபார் மோட்டிவேஷன். அண்ட் இந்த மோட்டிவேஷனை எல்லா இடத்தையும் கொடுக்கறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேட்டர்ஸ், அகாடமிஷியன்ஸ், யூ டீச்சர்ஸ், இவங்களாம் தான். பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம டீச்சர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு சம்வேர் அம்யூஸ் இல்லாமல் போயிடுது. ஸோ வென் வி வர் திங்கிங் அபவுட் வாட் இஸ் அ ரியல் வர்தி ஈவெண்ட் வி கேன் திங்க் ஆஃப், ஒரு அவார்ட் செரிமனின்னு வரும்போது சும்மா ஏதோ ஒரு அவார்ட் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு ஒரு மைல்ஸ்டோன் அவார்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சு மோட்டிவேட்டர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னும் போது வி வர் திங்கிங் அபவுட் திஸ் SCI-EDU Awards. அண்ட் தென் வி ஸ்டார்டட் வித் அதர் டிசிப்ளின்ஸ். ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு SCI-EDU Awards ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஐடியா இல்லை. அங்கே வந்தவங்களும் அது என்னப்பா நீங்கள் வெறும் சயின்ஸ் மட்டும் தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்களா, அப்போ மற்ற டொமைன்லாம் யார் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க.
அதுக்கப்புறமா தான் SEM Awards அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒன்று ஆரம்பித்தோம், where we brought it specifically for commerce, education, economics and management. So every discussion here is becoming a seed. And one more need that we have felt is, I belong to an industry where I see people who come as the product of education. So I am into industrial interactions. I am a industrial trainer. I go for leadership and communication training. அங்கே பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, somewhere there is a gap between education, what it has to provide, when they come as a real product outside to the world. So in the education, what it was meant to do previously, somewhere there is a lag and dip nowadays. So இந்த மாதிரி ஒரு அவார்டை நம்ம envision பண்ணும்போது, probably for the academicians it can be a recall to the responsibilities they really have in creating or transforming the curious minds into the actual products that this society demands. அந்த ஒரு particular நீடுக்காகவும் இந்த அவார்டு நாங்கள் we were envisioning it. So we are really proud, humbly proud, really proud to give this award to each and every one of you, because you come here not just to receive the award, you have come here with a lot of responsibility you have in owning, in becoming, in making this society a bigger one that can be more challenging, that can be more contributing to the future world that's going to come up. I'm really happy to welcome you all today. Thank you. Thank you so much for the inspiring and a very practical speech, ma'am. Felicitation is a token of gratitude. நம்முடைய தமிழ் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பண்பாடு, ஒரு ட்ரெய்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது விருந்தோம்பல் அப்படின்றது. வரவர்களை மதிக்கக்கூடியது அண்ட் நன்றியோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வேர்ச்சியூ நம்ம தமிழ் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், அண்ட் உலகம் முழுவதும் போற்றப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவிக்கக்கூடிய நேரம் இது. முதலாவதாக கௌரவிக்கப்பட இருக்கக்கூடியவர் டாக்டர் டி ராம் பிரபு அவர்கள், சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஜாயிண்ட் டைரக்டர் DRDO, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ், பெங்களூரு. அண்ட் அவரை கௌரவிக்க இருப்பவர் மிஸ்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி from ARPR Events. Let's give a big round of applause. டாக்டர் ராம் பிரபு அவர்கள் கௌரவிக்கப்படுகிறார். கௌரவிப்பவர் திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி from ARPR Events. அடுத்ததாக ப்ரொஃபசர் விஸ்வநாதன் அவர்கள், டைரக்டர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், டாக்டர் MGR எஜுகேஷனல் யூனிவர்சிட்டி, ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. இவரை கௌரவிப்பவர் டாக்டர் மலைமகள் அவர்கள். ப்ரொஃபசர் விஸ்வநாதன் கௌரவிக்கப்படுகிறார். நம்முடைய நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா திரு ஜீவானந்தம், டைரக்டர் மக்கள் குரல் அவர்கள். அடுத்ததாக கௌரவிக்கப்படுபவர் ஐயா திரு ஜீவானந்தம், டைரக்டர் மக்கள் குரல். இவரை கௌரவிக்க திரு சோலை செல்வன் ARPR Events அவர்களை மேடை காண்புற அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக ப்ரொஃபசர் டாக்டர் டி அறிவுடை நம்பி அவர்கள், டைரக்டர் சென்டர் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபசர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, சென்னை. இவரை கௌரவிக்க திரு சோலை செல்வன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக ப்ரொஃபசர் டாக்டர் சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில், மெம்பர் ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன், எழிலகம், கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, சென்னை. இவரை கௌரவிக்க டாக்டர் மலைமகள் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். ஃபெலிசிட்டேஷன் அதை பார்த்தாகிவிட்டது. நம்முடைய கண்களுக்கு விருந்தானது படைக்கப்பட்டு விட்டது. அடுத்து நம்முடைய செவிகளுக்கு விருந்தானது படைக்கப்பட உள்ளது. Now I kindly request திரு ஜீவானந்தம் சார், டைரக்டர் மக்கள் குரல், to deliver the presidential address. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த 3வது எடிஷன், இந்த 3 எடிஷனை நான் கலந்துக்கிட்டதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அது குறிப்பாக இன்னைக்கு நம்ம துணைவேந்தர் திரு டி விஸ்வநாதன் அவர்களை பாராட்டுவதில்
அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏன்னா என்னுடைய சன் வந்து அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்டு அயர்லாண்டில் ஒரு இன்டர்வியூ போயிருந்தான். ஒரு 2 days 3 days எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போயிருந்தான். நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சர்டிஃபிகேட்ஸை வச்ச உடனே அவங்க எந்த கேள்வியும் கேட்கல. when are you going to join? ஒரே கேள்வி. உடனே வந்து டிலைட், அந்த டிலைட்டுங்கிற கம்பெனி அவர் விஸ்வநாதன் கையால் சைன் பண்ண சர்டிஃபிகேட் அதை பார்த்துட்டு அப்படியே வந்து இம்மீடியட்டாக அடுத்த நாள் அப்பாயின்மெண்ட்டு 4 hours இன்டர்வியூ கேட்டுட்டு சொல்லிவிட்டு அந்த சர்டிஃபிகேட் பார்த்த உடனே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அந்த ஒரு பெருமை வந்து நம்ம விஸ்வநாதன் சாருக்கு. அவ்வளோ ஒரு பெரிய சாதனை படைச்சவர். நம்ம வைஸ் சான்சலர், நம்ம பழக்கத்தில் நம்ம வைஸ் சான்சலர், அவருக்கு இந்த பாராட்டு விழா நடத்துறதுல பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த 3rd எடிஷனை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு கமெண்ட்டு. இந்த 3 எடிஷனும் வந்து அகில உலகத்துக்கு போய் குறிப்பாக நமது சிஎம் அவர்களுக்கும் நமது பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்களுக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச உடனே எங்கள் பேப்பர்லேருந்து அப்லோட் ஆகி அவங்க ட்விட்டரில் பார்த்து அது உடனே கமெண்ட்டு எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் எங்கே ரெகுலராக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சென்ற ஆண்டு இதுவும் எங்களுக்கு வந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட்டு. அந்த தொடர்ச்சி தான் இப்போ இந்த நேற்று முந்தானத்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நடத்தின ஏஐ சமிட்டு வந்து நம்மளுடைய இந்த 3 எடிஷன் இதனுடைய தொடர்ச்சி தான் பிரைம் மினிஸ்டர் அதை வச்சது. அதில் நிச்சயமாக நம்ம வந்து சொல்கிறதுல பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து நம்மளை ட்ராக் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் இந்த மாதிரி என்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அதை பார்த்து அதுக்கடுத்த நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு போட்டு எங்கள்கிட்ட இருந்து பேப்பர்லாம் வாங்கி இந்த கவரேஜ் பண்ண ஈவெண்ட் பேப்பர் இருக்குது, அதில் என்ன ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணது யார் இருக்குதுன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வாங்கி அவ்வளோ இதை பண்ணதுக்கு இந்த ட்ராக் வந்து நம்ம தொடர்ந்து நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு உங்களை எல்லோரும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நம்ம விஸ்வநாதன் சார் அது பண்ணது பெருமைப்படுத்துறதுக்கு எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை. நம்ம முதல்வர் உங்கள் சார்பாக அனைவர் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் இந்த நிகழ்ச்சியானது தொடர்ந்து பல வருடங்களாக நடந்து கொண்டிருப்பதும் அண்ட் இது வந்து தேசிய அளவில் சர்வதேச அளவில் போய் சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் அது நிகழ்ச்சி கிடைத்த வெற்றி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் விருது பெறக்கூடிய உங்களுக்கும் கிடைத்துள்ள வெற்றி. அண்ட் அதுக்காக கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய கரகோஷங்களை கொடுத்து விடலாம். அடுத்ததாக நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவருடைய ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் அட்ரஸ் பை டாக்டர் டி ராம்பிரபு அவர்கள். பொதுவா ஸ்கூல் படிக்கிற மாணவர்கள் கிட்ட உன்னுடைய கனவு என்ன அப்படின்னு கேட்டா எல்லாரும் சொல்லக்கூடியது, எனக்கு வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில படிக்கணும், இல்லை எனக்கு வந்து ஐஐடியில் படிக்கணும், இல்லை எனக்கு வந்து ஐஐசியில் படிக்கணும், ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல எனக்கு ஒரு சீட்டு கிடைச்சா கூட போதும் அப்படின்னு தான் எல்லோருடைய ஆசையாக இருக்கும். பட் இந்த 3 இன்ஸ்டியூட்லையும் சிறப்பாக படித்திருக்கக்கூடியவர் நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் அவர்கள். He has completed his UG in BTech from NIT Trichy, PG ME in Material Science from IIC Bangalore and PhD in Engineering Design from IIT Madras. ஸோ இந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல நமக்கு சீட் கிடைக்கிறது ரொம்ப ஒரு கடினமான விஷயம். ஆனால் இந்த 3 இன்ஸ்டியூட்லும் சிறப்பாக படித்திருக்கிறார். அண்ட் அதே மாதிரி ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய ப்ரெடிட்டரி ஜேர்னல்ஸ் வந்திருந்தாலும் நிறைய அகாடமிஷியன்ஸ் இருக்கீங்க, எல்லாருக்கும் இது தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஒரு நல்ல ஜேர்னல்ல ஒரு பேப்பர் பப்ளிகேஷன் பண்றதுன்றது அட்லீஸ்ட் இட் வில் டேக் அ ஸ்பேன் ஆஃப் 1 year. ஒரு ஜேர்னலுக்கு நம்ம ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட் அனுப்பி அதை அவங்க பார்த்து ரிவ்யூ அக்செப்ட் பண்றதுக்கே இட் டேக்ஸ் சச் லாங் டைம். அது ஒரு நல்ல ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கிற ஒரு ஜேர்னல், நல்ல இண்டெக்ஸிங் இருக்கிற ஒரு ஜேர்னல், நல்ல ஒரு இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இருக்கிற ஜேர்னல் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றது அப்படின்றது இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதுவும் குறிப்பாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு, ஏன்னா நமக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக ஃபண்டிங்கும் கிடைக்கிறது கிடையாது. ஸோ நமக்கு அது மிகவும் ஒரு கடினமான விஷயம். ஆனால் எல்லாமே ஹை இம்பாக்ட் ஜேர்னல். இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2, 3, 7 அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ 81 பப்ளிகேஷன்ஸ் இவர் செஞ்சிருக்காரு இந்த அறிவியல் துறையில. அண்ட் he has more than 16 years of teaching experience and also industrial experience. Sir, it's a pleasure having you with us today. And now I request Dr. T. Ramprabhu, Scientist, Joint Director, DRDO, Ministry of Defence, Bangalore, to deliver the Chief Guest Address. I'm humbled by your introduction, sir. Thank you so much. Respected former VC at University, Dr. Vishwanathan, sir.
and respected 𝐀𝐬𝐬𝐤𝐴𝐚𝐴𝐚, Director MAKKALKURAL, Malaimagal Ma'am, Director Vital Skill Squad, and Professor Nambi, Director from Anna University, Chennai, Professor Ismail Sir, Member State Planning Commission, Government of India, and Dr. Kannan, co-founder from SPAR, Chennai, and other teachers, professors. Very warm good morning to all of you. Hope it's a really a great privilege to be present in front of you and speak in an event, ARPR event, which felicitate great teachers, professors who has done an enormous contribution in teaching and research profession. I know we have an audience from teaching and professor higher education communities. Having visited about 50 to 100 institutions in last 5 years span and spent in R&D organizations, and my work mainly to serve our country's armed forces, tri-services, Army, Navy, Air Force. And I had fortune to work with many industries, develop a technology. So I have connection in this side where the academics, where people work on fundamental research, to the final service, user services, Army, Air Force, Navy. And in between we have industry, from pilot scale to the production stage. So I'm fortunate enough to work with all of them and understand the grassroots realities. And today, being from exclusively academic community, I just wanted to speak something which I believe we should have deeper reflection on it, especially on our country's education ecosystem. Okay. And I want to put it very practically. I think all of professors and teachers, one of the biggest challenge currently in our education institution, students are coming to the class for attendance, not for really learning. Am I right? Are you facing that? Have you ever thought about it? What is the reason behind it? Because one side of the bank, like teachers, we always blame students. This generation, Gen Zs, they have a different attitude and they are pampered and they are irresponsible. That is most of the people's thought process. Other side, if you look at it from the student perspective, no, what for I should go to the school or college, and I get everything in digital era. Have access to the very good lectures from NPTEL or IIT or IISc, Stanford or MIT, kind of a global places. So what I'm going to gain to go to the class just for attendance? That is their perspective. This is the harsh reality in the present situation. And our country is one of the country which has a huge young human capital. Are we encashing that human capital into the strength? If we ask, yes, there are a lot of work has to be done on that. So, how to solve this problem in the present digital era? How to fill the gap between these two generations? This is the biggest question to be answered. What I believe, I have some thoughts. Probably that thought may be useful to the present day teachers and professors. The thought is like this: you should be a mentor for students to tell which location to go and study in the digital era. Let them learn and come to the class. Classroom should not be the place where they get the content from you. It's a place where they get the ideas seeded in the classroom. What we can do as a teacher or professors in the era of AI, and we know the content very well, what research questions I can create for the students in the classroom, so the student will come to learn something out of curiosity, not for attendance. That's the first thing we can enforce it. And that research question you can introduce in early in their career, especially in first year or second year, and help them to connect the ideas, whatever they learn through their content, to the industry context. Okay, so that's another important. Third is how we can link the content to the national missions and national R&D priorities. One of the biggest challenge what I see in most of the academic institutions, most of the faculties do UG, then subsequently PG,
then PhD, they were forced because of the country's education policy system. So they didn't have either the formal research training in private institution, what I'm talking about it, or neither they have any access to industry exposure. So this is one of the stumbling block for the faculty to give the real-time value addition to the students. Okay. So in the present area, we need to set up the center of teaching excellence in all the institutions, where we have to first teach our students to upgrade, wherein how they connect the content to the industry need and national R&D priorities. To understand national R&D priorities, I suggest you to visit Principal Scientific Advisor to Prime Minister's office website, and they are the one responsible for creating the national missions, national R&D priorities for our country, and our Prime Minister office will take and give it to the funding bodies to float the funding proposal ideas. Okay. And this you can look into that, see that how you can hone your skill in this area, so that you really create the curious space for students to learn in your class. The second problem, mostly the higher education institutions, although India has a strong framework for accreditations and ranking, like you have NAC, NBA, and ARF. All these measures are quality assurance to promote the research excellence in any institutions. But is it really doing that job? If you go back inside and look at the grassroots level, actually it is more of document burden and metrics entry. And most of your time are spent on creating the documents, so voluminous documents. The very purpose of this accreditation to excel in research and produce the outcome which is translational in nature. I mean, that is for the community benefits. But the real purpose is not met. We are chasing for the better ranking or better accreditations, for which we look for the shortcuts. This is what happening in the race, especially in the private colleges and universities. And India is such a country where we spend about 0.5 to 0.7% of GDP per our research. It's very less compared to the other developed or even developing countries. You look at the small countries like South Korea or Japan, they spend about 5% of the GDP. But where we are, so we have very tight budget. Okay. So how to tackle this issue and how to bring out all the faculties from the stress? This is what all the government agencies or the policy makers as well as the institute management has to think. Few suggestions I will make out in this. One suggestion will be in the funding body sites or accreditation body sites, they should have a digital platform which are interconnected and interportable. So any information you feed, it will be auto-populated across all the platforms. So faculty need not to do the same activities again and time and spend time on it. And second is from the institution side. They should not expect individual faculty to create this kind of documentary work. They can have a centralized documentation office where a trained administration staff can do this job, so that faculty time is protected for research and other useful teaching activities. Okay. Third is your accreditation system should give weightage to prototypes, technology development or technology translation rather than the publication counts. So India is a country which is ranked first in global output for the journal publications. But how much has been translated into the outcome, if you see, it's highly uneven. Even you cannot name it, or less than 1% of journal papers are converted into actual outcome, that is prototype or the technology which are useful to the community. So whatever the money spent by government on research is going vain. Okay. So what the successful countries or developing countries, now we have become developed like China kind of countries. If you look at their research model, they don't fund for all the research activities. They are very focused. I have tight budget and I have mission mode, multi-year industry-linked projects. Only I fund that, and I make my country self-reliant and self-sufficient over the short span of time. Even India has excelled in this. If you look at it, last 5 years, COVID injection, one classical example. Our ISRO space missions, low cost-effective space mission. And you look at the UPI, we all have UPI. These are some of the success models we have already
executed in our country, but the same can be extended for other emerging technology identified by the country. Country is in need of now technology maturity, the field like AI, quantum, and EV mission, green hydrogen mission, semiconductor mission. So these areas, the similar thoughts or similar policy ideas can be spread so that we will also attain some self-reliance in that technology. And third is biggest problem challenge for our academic institution to convert their academic research into translation research. Mainly if you ask any faculty, they will say we don't have a facility, we don't have a funding. In private institutions, most of the private institutions, they look for the profit. And I see these days when I visited it across India, most of the institutions are spending money for cultural activities, bringing some celebrities, where they pour money for the advertisement rather than creating the research facility and creating the ecosystem for any engineering or the arts colleges. Some little money can be spent for your promotional and branding activities, but rest of the money should be actually, I believe, should be reinvested for the useful purpose to create the ecosystem. Unless you don't give the hands and the accessories, how faculties, you people will create the research, outcomes which are translational in nature. Okay. Few thoughts in this slide. I hope I have another 5 minutes to complete. Okay. One is creating the shared infrastructure. Instead of every department creating the same facility and duplicating and wasting money, we can have centralized research facility at the institutions. For example, IIT has, NIT has. I'm sure an industry may be having it. We should have centralized facility where everyone can come and get access to that and increase the maximum utilization. That's one way to look at it. A second is all these private institutions, instead of putting their money from their pocket, because that's a scary thing for them, because what is the return of investment they will see as a business people. What they can do, two way they can look at it. One is co-funding. All the institutions can come together and create the regional ecosystem, research ecosystem, where everyone can come and have access and increase the utilization is one way of looking at it. Second is what developed country is doing, which is put money into some banking measures or some stock measures. If you want low risk, maybe FD. If you want high risk, you put it in stocks. Wait for 2-3 years, let it accrue as a profit, some amount. That profit you can reinvest in your college. Your money, whatever you invested, let it stay as it is, so that you don't feel that your money is wasted. At least the profit is reinvested for the useful purpose to create the necessary research infrastructure for your faculty to create the good research outcome for your college. And third will be co-partnering with the industry, because most of the industries does not have the testing setup or validation setup. Okay, and both can use the CSR fund to create the facilities. One side will be the production, which is industry. Second will be validation and testing at the academic institutions. So this will minimize the gap between the industry and academia. And any research what you undertake will translate into the outcome. And like public-private partnership like IIT Research Park also can be thought about it, wherein faculty, industry and startups can share their physical space. Knowledge transfer becomes natural. And at the individual level, my last point for all the faculty members, you must think beyond publications. The numbers, whatever are when we told about publications every 1 year it takes, but what is the use of spending 1 year on publications is my question. Though I have publications, you will ask me. That is for recognition, you need some publications, I agree. For academic institution, for the ranking, accreditation, it's okay. But the question what we also ask, the problem what I am solving, is it worthwhile to explore? Who are the beneficiary of my research? As academicians, you start the TRL level of 3, 1 or 2 or 3. Is there any clear pathway from 2 to 3 to, let's say, a 9 or 10, where you see the community benefits? See, unless we don't think in that line, any research will be buried in the laboratory only. It will not go to the lab to market or lab to field startups. So what I mean, translation research doesn't mean you have to give up your basic science or fundamental research. It should create the pathways from discovery to the deployment. That's what I see. Okay. So
My last point before I conclude, the goal is very simple. Classroom should inspire students' creativity. Accreditation should enable research excellence in any institutions, and research should benefit our communities, and technology should strengthen national capabilities. Friends, India does not lack intelligence or number or talent. What we need is ecosystem coherence, that is from policy to institution to the individual researchers. If you do that coherence, we can move from the skill to the strength, from knowledge to the innovation, and from aspiration to the achievement. Thank you for the opportunity. Special thanks to Govindan sir, who is the connecting point for me here to your MAKKALKURAL and ARPR Events. Special thanks to you, sir. Jai Hind. Thank you so much for a very informative speech, sir. So generally while addressing a speaker, we used to have a standard templates like, thank you so much for your motivating speech. Thank you so much for the excellent speech. Thank you so much for the informative speech. But I should say the speech that you delivered today, it's really informative. If we try to infer whatever he said, each line that he used has a meaning in it. Say for example, in those days, employees were called as cost capital. Then they were called as human resources. Then they were called as social capital. But in recent days, the organizational behavior scientists, they are calling employees as human capital. Because they see it's not just their, like their degrees and affiliations. Even the soft skills, such as I think Malimagal ma'am will agree with me. So their values, their norms, also they play a very important role in growth of an organization. So sir used the term human capital. So each and every line which he said, I should say like it holds true. Like one more thing which he said, and even my professor used to say, no researcher, is complete when it reaches only a journal and not the society. So every research is complete only when it reaches the society and not just the journal. So always there should be a collaboration between the academics and the industry, and I should say Dr. Ram Prabhu sir has emphasized it very nicely. Thank you so much, sir. Can I excuse myself for a minute? Please. Sir, thank you. அந்த கேப் அப்படின்னு நான் மொட்டையா சொன்ன விஷயத்துல என்னென்னலாம் கேப் இருக்குன்றத அழகா பின்பாயிண்ட் பண்ணீங்க. And one more thing that I want to establish here is this year we have included patent holders. So we are on the same page, whatever you said, because earlier for the first two editions we were only honoring the academicians. Now this year we have included patent holders so that the translation somewhere kicks in and we are able to contribute to the society in that form. Yes, no, that's there in SEMC awards. We translate, yes, it is commerce, economics and management. There we honor the startups, entrepreneurs and academicians. So we have another one. Probably we have the opportunity of inviting you there also. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am and sir. So I should say then a continuation, I should say the next speaker is going to be an extension of whatever Dr. Ram Prabhu sir said. So next speaker and the one who is going to deliver the special address is Professor Dr. Arivudai, Director, Center for Student Affairs and Professor, Department of Mathematics, Anna University. So Ram Prabhu sir, he was talking about the Gen Z kids. So it's being a real challenge, I think it's easy even to control the laboratory experiments and even the machines. So handling Gen Z kids is being a real tough thing. So our Professor Arvind sir is handling all the students and affairs at Anna University. Sir, I request you to deliver the special address of the event. Good morning to all. I'm happy to share this dais with eminent professors, especially Professor DV. Actually, I was appointed during his tenure, and one of his, when I was the lecturer, one of the meeting, I hope he forgot, he said, இந்த பையன் ரொம்ப நல்லா வருவான், அசட்டா இருப்பான் அப்படின்னு. So that's it. So I'm happy to share this dais, and couldn't thinking of meeting Professor Ismail. In fact, he's doing a lot for our society. It is an opportunity for me to meet him in person today, and Jeevanandam sir through MAKKALKURAL and Dr. Ram Prabhu, DRDO scientist, and Dr. Kalimagal ma'am.
So, in fact, what we are lacking, as he said, so what is lacking in us is very important now. During our process, DV's tenure as a Vice Chancellor in Anna University, we had a lot of reforms. That time, mobile phone is a major issue in the campus. He banned mobile phones after 9 o'clock in the hostels. In the hall. So, that time actually, few students they agitated. In fact, faculty members also agitated that thing. But the students who have studied those period, they settled well, and they used to say, "Sir, the mobile phone ban பண்ணதா எங்களுக்கு இன்னைக்குமே நல்லா இருக்கு" அப்படின்றது. But அது வந்து எங்களால இன்னைக்கு பண்ண முடியுமாங்கிறது it is questionable. We need to have again one more term of Dr. DV as a Vice Chancellor. Oh, really? So, yeah, of course, when I was talking to my friend Rajakumar, there is no jeans. Jeans is not allowed inside the campus those time, and it no dress, regulations. But a lot of agitations we had that time, but still those students are excelling in their life. Okay, they only, as a director of student affairs, I'm lacking in the around 480 colleges. I'm getting at least 300 to 400 petitions every day. Students, they are writing against the faculty members, principal, management. And other side part of it, the teachers are writing against the principal, chairman. To solve this issue, it's a big headache. I'm reading only complaints every day. 300, 400 signs I'm putting in every day. So where we are lagging, that should be addressed. That is my major concern for me, current juncture, right? So, in fact, maybe above 40, like me, 45 and all, we don't know why we studied these things in our school days. ஏதோ ஒரு மரத்தடியில் இல்லை ஏதோ ஒரு கிளாஸ் ரூமில் நமக்கு ஆத்திச்சூடி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அறம் செய்ய விரும்பு, ஆறுவது செய்யணும். எதுக்கு படிச்சோன்னே தெரியாது, வாத்தியார் சொல்லுவாரு, திருப்பி கத்திக்கிட்டே இருக்கணும், அவ்வளோதான். பட் ஸ்டில் இட்ஸ் இன் ஆர் மைண்ட். ஆமா ரைட்? ஸ்டில் இட்ஸ் இன் ஆர் மைண்ட். ஏதாவது செய்யும்போது கடவுள் தண்டிச்சுவாரு. ஸ்டில் வி ஆர் திங்கிங் தட். ஓகே, அறம் செய்ய விரும்பு, அதுதான் நம்ம மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வெதர் வி ஆர் டீச்சிங் நவ், தட்ஸ் பிக் கொஸ்டின். Okay, so subject wise the students are, my view, I'm telling my view, the students are expertise than us in the subject. They have lot of tools. In our period we used to go to the library. When we have doubt, then we consult the teacher and teacher will give some results. But these days it is immaterial. The students are learning more than what we know because they have lot of AI tools. Okay, but what lacks in the classroom, right? So the students are not coming to the class. That's a major headache. Okay, they are not coming, they are not attentive to the class. That is the biggest issue, right? So I request my fellow teachers, please emphasize moral curriculum in the class at least 5 to 10 minutes in a day. That's very much important to the student side because they learn these subjects from AIs. Okay, so there only the teachers, we have educate the students what they should learn, how should they behave, right? So சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்னோட ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் சொன்னது. I hope you all know this திருக்குறள். கல்லுண்ணா பொழுதில் கலித்தானை காணும் கால் உண்டான்கொள் உண்டதன் சோர்வு. ரைட், கல்லுண்ணா பொழுதில் கலித்தானை காணும் கால் உண்டான்கொள் உண்டதன் சோர்வு. ஒருத்தன் குடிக்காம இருக்கவன் குடிச்சிட்டு இருக்கவனை பார்த்தாக்கா குடிச்சா என்ன ஆகும், அவன் பண்ற சேஷ்டெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டே குடிக்காம இருப்பான். ஸோ அதை பார்த்தாவது குடிக்காம இருக்கும். யூ ஷுட் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட், எக்ஸ்போஷரே போதும். ரைட், அழகா என்னோட ஸ்கூல் டீச்சர் சொன்னது அதேதான். எங்களுக்கு டிவி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி பசங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணி வீட்டுக்கு கிளம்பா அப்படின்றார். என்ஆர்ஐ பசங்க எல்லாம் யாராவது பையன் தண்ணி அடிச்சானா அவனுக்கு அதுதான் கடைசி நாள். ரைட், ஸோ கல்லுண்ணா பொழுது எப்படி அழகா கல்லுண்ணா பொழுது கலித்தானை காணும் கால் உண்டான்குள் உண்டது. ஸோ தட்ஸ் இட். யூ ஷுட் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட், எக்ஸ்போஷர் இஸ் ஃபைன். ஸோ அப்போ ஒரு பையன் நாட் ஒன்லி டுவர்ட்ஸ் திஸ் ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் ஆல் அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ
it is not necessary to experience it, exposure is enough அப்படின்னா என்னோட school teachers. And moreover, nowadays AI gives a lot, as Sir said, there will be a lot of publications. Of course, publication is necessary for NAR of NACking, NBA, NAC, everything we require publications. And previously I was heading the library before coming to student affairs. Then I realized the importance of journal publications, right? Most of our papers, 40 to 60% of the papers, what we are publishing from Anna University affiliated engineering colleges, we are publishing only in Q3, Q4, right? But we analyze the whole data published by the faculty members of affiliated colleges as well as the 4 campuses of Anna University. We came to know that those papers are really qualified and they have ethical values in those papers. Those papers should be published in Q1, Q2. Right? So what we lack here is confidence. Okay, that's why we send these papers to the Q3, Q4 journals. So how to make this Q3 journals, Q2, Q3, Q4 journals to Q1, Q2? We have AI tools. Okay, we can use the AI tools in an ethical manner. Okay, so we can even upload our paper in any of the AI tools. Let's say Copilot or Google Colab. Of course, when we have heavy data, we can use Hugging Face. There are a lot of AI tools available now. So we can upload our papers and we can get the suggestion from the AI tools. And of course, from the AI tools, we can correct our paper. Instead of copying it, sending it to predatory journals, we can send it to the Q1, Q2 journals. So that way, AI is really useful. Okay, but which tool we have to use? Okay, and instead of copying it, where we are lagging. Okay, then we did like this. We analyzed the papers published by the affiliated college teachers in Q3, Q4. Once they are able to correct these papers using AI tools, and if they correct those papers and if they send it to Q1, Q2, of course, the research performance will be improved. Of course, for a teacher, publication is very much important, no doubt. Patent is very much important, and it is useful for the college also, institution also, right? So, which AI tool use, how to use it? That's very important, right? And again, I would like to recollect from my teacher. I hope you all know this. Tirukkural maybe in 10th மனப்பாட பகுதி. ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை தாம் சாம் துயரம் தரும். ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம செய்யறதுக்கு முன்னாடி we have to do lot of research, right? That way, அது எதுக்காக அந்த குறள் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நட்புங்கிற அதிகாரத்துல வரும். நீ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன்கிட்ட பல தடவை யோசிச்சு தான் செய்யணும். ஒருவேளை யோசிக்காம செஞ்சேன்னா அதால தான் சாகக்கூடிய நிலைமை கூட வரும் அப்படின்ற மாதிரி. Okay, the same way, when we are not using the AI tools in a proper manner, when we publish in the predatory journals, at the end, after a couple of years, those journals will be retracted. That spoils our career as well as institution career. Okay, 2 days back we could see the Times of India article. There are 169 publications from affiliated colleges of Anna University predatory papers. Right? It is a big headache for the university as well as for the affiliated colleges. So what I could suggest is use the AI tool, see where we are lagging, check that lagging point, and then publish in a good journal. Definitely, as Dr. Ram Prabhu said, our papers are really qualified to publish in Q1, Q2. No doubt in that. Okay, right. So these are the things we have to educate our research scholars as well as ourselves to improve in our further career. And of course, whether you have seen a YouTube video, our Honorable Chief Minister, I was in his convocation address at Bharathasan Institute of Management. It's very good YouTube video. Recent past, அந்த அளவுக்கு ஒரு எஜுகேஷனை பத்தியோ ரிசர்ச் பத்தியோ மேனேஜ்மெண்ட்டை பத்தியோ யாரா பேசியிருக்க முடியுமா அப்படின்னா இட்ஸ் டவுட்ஃபுல். ஓகே, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Maybe you can search in the YouTube Chief Minister Stalin's convocation address at Bharathasan Institute of Management. ஓகே, ஸோ எப்படி இருக்கணும், எப்படி ஒழுக்கமாக இருக்கணும், அங்கேயுமே என்ன எம்பசைஸ் பண்ணியிருப்பாருன்னா ஒழுக்கமாக இருக்கிறது, நல்ல
மேனேஜ்மெண்ட்டில் எப்படி நீங்கள் பெரிய ஆள் ஆகணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் சொல்லியிருப்பாரு. I request you to go through that video and see to that whether we can cultivate that to our students. That's very much important, right? And of course, we are moving towards Viksit Bharat. Of course, very good motto, 100 years of our independence. Here, the 4 pillars they have taken for Viksit Bharat is youth, women, poor, and farmers. Okay, so these things, research is going on really on energy and farming nowadays. Okay, I hope you all agree. Okay, farming is the major concern in our country. Of course, especially in Tamil Nadu, farming we are lagging. So these 4 has been taken as Viksit Bharat. So as a teacher, as a citizen of this country, Article 51A yet says a parent or a guardian should send the kids to the school up to 14 years. That's Article 51A Constitution, our Constitution says. As well, yet says, as a teacher, we have a moral responsibility to educate the students, and we have to educate them in a ethical manner. So thus I emphasize again, the professors who are getting award here, please ensure the ethical behaviors of the students for the next generation towards Viksit Bharat. I wish all scientists and fellow teachers for award. And I thank Govindan, of course, is a long-term friend when I was the director of affiliation at that time. From that time, he's a long-term friend. Thanks for arranging these things. Of course, we are always appreciating the students. No forum is there to appreciate the scientists and the engineers. I thank Dr. Govindan in this regard. Thank you all. Thank you so much for the very enthusiastic speech, sir. I should say that sir has equally spoken about how to handle the current Gen Z kids and also how to do a good research publication. And recently I happened to see an Insta reel where they discussed what we have learned from the Gen Z kids. So we used to talk a lot about Gen Z kids and how to handle them. But this reel, it was talking what we have learned and what we should learn from Gen Z kids. One thing which was very, like catchy and inspiring is that the reel says that it's the essence was extracted from a psychological research conducted by the Christ University. So that research says that we, the 70s, 80s and 90s kids, should learn how to be assertive from Gen Z kids. So we all know that even in corporate ambience and also in many academic institutions, we have the hierarchy, and where at some places it's also being an exploitation. So the research says that Gen Z kids, they are very assertive. They are not pessimist, but they are very assertive. It says like we should learn from them how to be very assertive. So sir has emphasized those things very well. Thank you so much, sir. So next speaker is going to be Professor Dr. Sultan Ahmad Ismail, sir. And most of us would have heard about this term called as pass it forward. So இந்த சமூகம் நமக்கு என்ன கொடுத்து இருக்கிறதோ அதை சமூகத்திற்கு திரும்ப கொடுப்பது நம்முடைய கடமை. ஸோ அது அன்பாக இருக்கட்டும், நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய கல்வியாக இருக்கட்டும், செல்வமாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே இந்த சமூகம் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ நம்ம வளர்ந்து ஒரு நிலைமைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சமூகத்திற்கு இதை நம்ம திரும்ப கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. ஸோ our next speaker, டாக்டர் சுல்தான் அஹமத் இஸ்மாயில் சார். இவருக்கு ஏன் இந்த விஷயத்த சொல்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, his core research is on earthworms, is on ecology. ஸோ இந்த சமூகம், இந்த அறிவியல், இந்த மண்புழுக்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்படி மேம்படுத்தி இருக்கு அப்படின்றத பத்தி நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சிருக்காரு. அண்ட் கரண்ட்லி சார் இஸ் பீங் த மெம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன், கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, எழிலகம் சென்னை. நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில அவர் பின்னாடி இருந்திருக்காரு, நிறைய பேருக்கு PhD ஸ்காலர் இருந்திருக்காரு, அவரோட வாழ்க்கையில பின்னாடி இருந்திருக்காரு. அண்ட் சார் இப்போ எனக்கும் பின்னாடி இருக்காரு. ஸோ he is going to deliver the next special address, sir. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Very good morning, and thanks Mr. Govindan for having invited me, dignitaries on the dais and all my friends over here. நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பேச விரும்புகிறேங்க. நான் ரியாலிட்டி பேச விரும்புகிறேன். ஆமாம், இப்போ வரைக்கும் பேசுறது எல்லாமே தியரிட்டிக்கலி பாசிபிள்,
Now, this is my 52nd year of teaching. I started teaching in 74. So, when I look at perspectives, things don't work out the way we have been hearing over here. நாங்கள் படுற கஷ்டம் நமக்கு தான் தெரியும். இப்போ மேடம் பேசும்போது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸு மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸ்கூல் குழந்தைங்களை மட்டும் மார்க்ஸை பற்றி ஒன்றும் சொல்லாதீங்க. இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் இருக்காங்க பாருங்க, அப்போலேருந்து சாரை விஸ்வநாத் சாரை ப்ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த அட்மிஷன் பேட்டர்ன் மட்டும் அவர் மாற்றலை. As long as the admission for higher education is going to be based on marks, parents, teachers and children in schools will aim only for marks and not for knowledge. More what I have been requesting with our governments and other government, incidentally I also was invited by the government of Gujarat, and which I told to the education minister is, why don't you always talk about Gujarat model, why don't you start with this model? Why don't you change pattern of higher education based on various other criteria? 50% மார்க் கொடுத்துருங்க, ஒரு 10 சோஷியல் ரெலவென்ஸ். அப்போது எல்லாரும் பேசுவாங்க, நீ என்ன பண்ண, கம்யூனிட்டிக்கு என்ன பண்ண, நீ வேற கோ-கரிக்குலர் ஏதாவது பண்ணியா, ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஏதாவது பண்ணியா. ஏன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அப்ரோச் உண்டு. அந்த அப்ரோச்சுக்கு நாங்கள் வேல்யூ கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டிப்பாக அவர் சில்ட்ரன் இன் ஸ்கூல்ஸ், அவர் பேரண்ட்ஸ் இன் ஸ்கூல்ஸ், அவர் டீச்சர்ஸ் இன் ஸ்கூல்ஸ் will be interested to bring a holistic assessment of the child and not just evaluating the child. இதை வந்து மாற்றி ஆகும். இதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு போர் மணியாத்தான் கொண்டு போகணும். இங்கேயே வந்து ஸ்ரீஹரி வந்து ஆரம்பிக்கும் போது டாக்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ், சரஸ்வதி கீதத்தோட ஆரம்பிச்சிங்க. அங்கங்கே விநாயகர் தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. இது உண்மையாக சொல்கிறேன். நான் வந்து I have been moving with all the societies. My school was in Pondicherry where we all grew up together without any religious differences as being focused now. என் கிளாஸ்மேட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை நான் என்சிஆர்டியில் கூட ஒர்க் பண்ணேன். அங்கே வந்து சரஸ்வதி பூஜை தான் நடக்கும். பரீட்சைக்கு முன்னாடி சரஸ்வதி பூஜை. என் கிளாஸ்மேட்ஸ் படத்தில் சரஸ்வதி தான் இருப்பாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு பாருங்க, முதல்ல விநாயகரை வேண்டிய தான் பரீட்சை எழுத போகிறோம். சரஸ்வதி மறந்தாச்சு. சரஸ்வதி இஸ் ஃபார் நாலேஜ், விநாயகர் இஸ் டு ஓவர்கம் ஏ ஹர்டில். நாலேஜ் வேண்டாம், எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணால் போகிறோம். அங்கேயே மாறிட்டோமே, அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க, என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து இந்த பேசிக் சயின்சஸ்லேருந்து கொஞ்சம் நாங்கள் நகர ஆரம்பிச்சிட்டோம் சார். என்ன தான் நாங்கள் ஹையர் எஜுகேஷன் போனாலும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி, ஆல் த ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ் ஆர் நாட் சப்போர்ட்டிங் பேசிக் சயின்ஸ். நோ, நீங்கள் டிஆர்டிஓலேருந்து ஏதாவது சொல்ல முடிஞ்சா பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஒரு பாம்பு வச்சு அனுப்புங்க. ரைட், எங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் வேணும். இவங்கெல்லாம் வந்து நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸ், தே ஹேவ் வண்டர்ஃபுல் ஐடியாஸ், பட் தர் ஐடியாஸ் தே கேனாட் இம்ப்ளிமெண்ட் அன்லஸ் இட் ஃபால்ஸ் இன் த ட்ரஸ்ட் ஏரியாஸ் ரெக்கமெண்டட் பை த சோ கால்ட் பாடிஸ், where a group of scientists who already specialize in a particular subject feel that research should go only in that. இது மாற்றி ஆகணும்னா நம்மகிட்ட வந்து லோக்கல் காலேஜஸில் ஃபண்ட்ஸ் கிடையாது. நாங்கள் கொஞ்சம் மாறி செஞ்சால் கவர்மெண்ட் அப்படியே எங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்குது. நாங்கள் என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள், பிகாஸ் ஐ ஒர்க் வித் பீப்புள். இப்போ சார் கூட வந்து பேசும்போது வந்து ரொம்ப புகழ்ந்தார். இப்போ நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியெல்லாம் வந்துருக்கு. 3 லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறாங்க. நாங்கள் ஏற்கனவே 3 லாங்குவேஜ் படிக்கிறோமா இல்லையா ஐயா? 3 லாங்குவேஜ் படிக்கிறோமா இல்லையா? ஒன்று இங்கிலீஷ் படிக்கிறோம், ஒன்று வீட்டில் பேசுகிற தமிழ் படிக்கிறோம், ஒன்று ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்குற தமிழ் படிக்கிறோம். இந்த தமிழுக்கு அந்த தமிழுக்கு சம்மந்தம், ரெண்டு மொழி படிக்கிறதுக்கு வந்து. By learning many languages, yes, it's very good. But you become a linguist. You don't become a scholar. You become a linguist. If you want to be a linguist, you can study any number of languages. Nobody is bothered about it. Even my state doesn't prevent you. You can study any language you want. இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கு நிறைய தோணுது. எனக்கு தெரியல, இந்த டெக்னாலஜி, ஏஐ வந்து ஒரு டூலுங்க. அது ஏன் இவ்வளோ தலைமையில் தூக்கி எல்லாரும் ஆடுறோங்கிறது எனக்கு இது வரைக்கும் புரியல. You see, any technology should assist a profession. Any technology should assist a teacher. Any technology should assist a farmer, not try to replace a teacher or replace a farmer. Unfortunately, all the research is moving towards how can we replace human resource? Because human potential and human intelligence can never be replaced. எல்லாமே ஒரு டேட்டா. நான் தான் வந்து காலையில் பேசிருக்கும்போது இவங்க லாயர் மேடம் வந்துருந்தாங்க. ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு ஹர். அங்கே உட்காந்துருக்குறாங்க. தான் சொன்னேன், ஒரு ஜட்ஜை வந்து மாற்றுறோம், ஏஐ ஜட்ஜ் ஆகிடும். Already matter. Otherwise, based on cases filed in the data, it will give a validation. Whereas AI is an excellent tool without any emotion in it. So emotional approach எங்க போவீங்க? ஒன்றும் பண்ண முடியாது.
artificial, general. ஒன்றும் வராது சார், என்ன எமோஷன் பண்ணாலும். ஆமாம், emotion in the sense it varies upon the case which is being pleaded in the court. So that is where a judge comes into existence, delivering this. Emotional intelligence is acquired with human beings, not by machines. Yes, that's it. Right? ஆனால் நீங்கள் என்ன வேணாலும் படிங்க, அதை பற்றி கவலையே கிடையாது. எந்த சப்ஜெக்ட் வேணாலும் படிங்க, எந்த சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் நீங்கள் வேலை கிடையாது. ஆனால் எல்லா சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் வேலை இருக்குது. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நாலேஜ் யூ ஹேவ். So it is not information that we gather, but we have to concentrate on knowledge. So I request my professors to kindly go beyond it. Go towards knowledge perspective. இப்போ சொன்ன மாதிரி சார் சொன்னார், கிளாஸில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, பிகாஸ் புக்கில் இருக்குது அவங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு மேலேயே சில நேரத்தில் கிடைச்சிது. For example, there is no coordination in my state itself between school education and higher education. I was also in the committee which framed the syllabus last time curriculum. அப்போ அந்த கரிக்குலம் எழுதிட்டே இருக்கிறோம். செக்ரட்டரி ஃபார் எஜுகேஷன் வாக்ட் இன்டு த சேம்பர் அண்ட் செட், சார் பைத்தன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க, இன்க்ளூட் பண்ணிடலாமா? பண்ணிடலாம். Immediately we decided. +1, +2 books had Python in it when Madras University was not teaching Python for computer science students. I hope you understand. And now, incidentally, now I am chairman for the entire curriculum which is being revised. So we are going through all these things. பார்க்கும்போது தான் நிறைய வந்து நாங்கள் மாற்றி கொண்டு வர வேண்டியிருக்குங்க. இந்த பப்ளிகேஷன்ஸை பற்றி சாரும் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சொன்னார், சாரும் பேசினார். இது வந்து ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து நான் அதிகாரிகள் பேர் சொல்ல விரும்பல. நான் ஒப்பனா என்ன சொல்கிறேன்னா, why don't you de-link promotions from publications? நீங்கள் ப்ரொமோஷன்ஸ் லிங்க் பண்ணாலே ஏதோ ஒன்று போட்டுகிட்டே இருக்கணும். ஒரு பேப்பரே டைட்டில் மாற்றி கொஞ்சம் கண்டென்ட்டை மாற்றலாம், இன்னொரு பேப்பர். எத்தனை பேப்பர்? பேப்பர் ஷுட் ஹேவ் எ சோஷியல் ரெலவென்ஸ், ஆல்வேஸ் இஸ் யூஸ்லெஸ். இன்ஃபேக்ட் பேட்டன்ட்டை பற்றி மேடம் சொன்னாங்க, ரைட்? பேட்டன்ட் இருக்கு. நான் வந்து பேட்டன்ட் எடுத்த பேட்டன்ட் எல்லாம் மக்கள் கொடுத்துட்டேன். I did not make money out of it because I always believe that is God's given knowledge. இந்த மண்புழு வாரத்தை ஆரம்பித்து மண்புழு ஆரத்தை மக்களுக்கு கொடுக்கும்போது அது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆனந்தகிருஷ்ணன், I can tell his name, he was with Loyola College, Entomology Research Institute, he is no more now. அப்போ அவர் வந்து என்னை கூப்பிட்டு சொன்னார், பேட்டன் பண்ணுறப்பா அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், இல்லை சார், ஏதோ எனக்கு தெரியாது, இது திடீர்னு வந்து விழுந்தது மடியில், நான் வேலை செஞ்சேன், ஆண்டவன் கொடுத்த இது, ஐ வாண்ட் டு கிவ் இட் டு த ஃபார்மர்ஸ். அப்போ அவர் சொன்னார், இல்லை அதுக்காக சொல்ல, நீ ஃபார்மர்ஸ் கொடுத்துரு, ஆனால் பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணிவிடு, ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு யாராவது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் சொல்லுவான், அவனுடைய ஐடியான்னு சொல்லிடுவான் அப்படின்னாரு. அதனால் பேட்டன்ட் பண்ணிவிட்டு வி ரிலீஸ் இட், உடனே பேப்பரை கூப்பிட்டு வி ரிலீஸ் இட் டு த பீப்புள். இந்த மாதிரி பேட்டன்ட் பண்ணுறது பெருசில் மக்கள் வரைக்கும் சேருமா? இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கோடன்னு வந்து ஸ்டார்ட் அப்ங்கிற பேச்சில் எத்தனை ஸ்டார்ட் அப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிருக்கு, ஏன் ஆக மாட்டேங்குது? எதுக்காக வந்து நம்மளுடைய ஒர்க்கில் வந்து சோஷியல் ரெலவன்ஸ் வர மாட்டேங்குது? Should we always try to aid the West or should we have our own ideas and our own things which will work out in our own country? அப்படி பேசுவோம் இருக்கும்போது தான் உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம காலேஜ்லலாம் வந்து ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன் NAC NIRF நம்பிக்கையே கிடையாதுங்க, நம்பிக்கையே கிடையாது. NIRF இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் ரேங்க் 13 இருப்பீங்க, அடுத்த வருஷம் நீங்கள் ரேங்க் 120. எந்த பேசிஸில் பண்ணுறாங்க யாருக்கும் புரிய மாட்டேங்குது. அண்ட் டீச்சிங் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் ரிசர்ச்சை கொண்டு போய் த்ரஸ்ட் பண்ணுறது வந்து தே ஹேவ் தேர் ஓன் லிமிடேஷன்ஸ். அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கன்செஷனும் கொடுக்கறது கிடையாது. Lots of such complications. I do not know who frames such things, but being a teacher myself, I have guided students, I have published, I have about 80 publications. But what I'm trying to tell you is that everybody will not have a liking for it. Every professor will not, அதாவது ஜேம்ஸ் கேலனுடைய புக்கில் ரொம்ப அழகாக எழுதுவார், research is an intoxication. People who get involved in it will continue to do it. But you cannot intoxicate everybody. இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாரையும் பிடிக்க வைக்க முடியாது, ரைட்? ஸோ இந்த குடியில் போகிறவங்க அந்த குடியில் தான் இருப்பாங்க, வேறு வழி கிடையாது ஐயா. ஸோ அதை கொண்டு வரணும். எதுக்கு எடுத்தாலும் உடனே க்ரீனுங்கிற பேச்சு வேறு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த இப்போ சார் கூட சொல்லும்போது க்ரீன் ஹைட்ரோஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்போ தான் இதை நோட் பண்ணேன், என்னையா க்ரீனாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. இந்த நம்ம இதில் கூட பிளானிங் கமிஷன் உட்காரும்போது இந்த ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து மரம் வளர்க்கணும் சார் அப்படின்வாங்க. Do you know what gives us maximum oxygen? Sea gives us more oxygen than the plants. ஆனால் மரம் வளர்க்கணும், சரி மரம் வளர்த்துடலாம். என்ன மரம் வளர்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் உடனே ஒரு ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க, சவுக்கு தேக்கம் போட்டலாம் சார். ஏன் இங்கே சவுக்கு தேக்கம் போட்டலாம்? சேட்டலைட்னு பார்த்தா பச்சையாக தெரியும் சார், க்ரீனாக இருக்கும் சார்.
நான் சொன்னேன் இங்கிலீஷில் வேணால் க்ரீனாக இருக்கும், தமிழில் வந்து பச்சையாக தான் இருக்கும், பசுமையாக இருக்காதுன்னு. அதோடைய இலை சருக்கு போய் மண்ணில் மக்கி போயிட்டு உள்ளே இருக்கிற நுண்ணுயிர் வளர்ந்தால் தான் மண் நலமாக இருக்கும். ஸோ ட்ரீ இஸ் மேட் ஃபார் தட் பர்பஸ். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த க்ரீன் டெக்னாலஜி ப்ராப்ளம் எனக்கு ஆரம்பிக்குது சார். விண்மில் க்ரீன் அப்படிங்கிறாங்க. விண்மில் எப்படி சார் க்ரீன்? 12 அடிக்கு கான்கிரீட் பூமிக்குள்ளார போடுறீங்க. 1/3 acre is with the concrete and the blades are made out of epoxy resin which cannot be recycled at this point of time. Is it green? Hydrogen green சொன்னீங்க நீங்கள். சோலார் எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. சோலார் பேனல் என்ன பண்ண போகிறீங்க 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம்? இஸ் இட் கிரீன்? இதெல்லாம் தான் அந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசியில் எதுனா போக மாட்டேங்குது வெளியே. இதில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வருது எனக்கு. கேன் வி ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் தோஸ் லைன்ஸ்? ஆல் த esteemed professors who come from universities, எனக்கு வேண்டிய மேஜர் ப்ராப்ளம் வந்து மேக் கிரீன் எனர்ஜி ரியலி கிரீன். அட் த மோமெண்ட் இட் இஸ் நாட் கிரீன். சோலார் பேனல்ஸ் ரீசைக்ளிங்க்கு ஒன்றும் சரியான ஒரு மெக்கானிசம் கொண்டு வரல. கேன் வி பிரிங் சம்திங் பாசிபிள்? ரைட். உடனே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல்ஸ். ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல்ஸ் ரியலி கிரீன்? ரோடு சுத்தமாக இருக்குது, ஆனால் லித்தியம் பேட்டரிஸ் அது என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒரு பக்கம். ரெண்டாவது பக்கம், நம்ம ஊரில் தான் கரண்ட் இருக்காதுல்ல. வெயில் காலம் வந்ததுன்னா காலைல 9 மணிக்கு ஆஃப் பண்ணால் நைட்டு 6 மணிக்கு தான் போடுவாங்க. டீசல் ஜென்ரேட்டரை போட்டு உங்கள் இவியை சார்ஜ் பண்ண போகிறீங்களா? அதுபோல் டீசல் போட்டால் வண்டியை ஓட்டும். சிந்திக்க ஆரம்பிங்க தயவுசெய்து. அதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஏற்கனவே வெளியிலேருந்து கடன் வாங்கிட்டு இருக்கிறோம். சரி, நம்ம தான் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஃப்ளை ஆஷ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். அந்த ஃப்ளை ஆஷை நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்? வை டோன்ட் யூ டேக் இட் அப் ப்ளீஸ்? நான் நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் கமிட்டியில் போய் ஃப்ளை ஆஷ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, அங்கே வளர்கிற முருங்கைக்கீரை, எண்ணூரில் வளர்கிற முருங்கைக்கீரையில் அவங்க வீட்டில் வளர்கிற மரத்தில் குரோமியம், கேட்மியம், செலீனியம், மெர்க்குரி லெட் இருக்கு. ஒரு பக்கம் நாங்கள் இதை வந்து சேஃபாக இருக்குங்கிறோம், அங்கே இருக்கிற மக்களை எப்படி பாதிக்குது? இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்து பண்ணுங்க தயவுசெய்து. க்ரீன் எனர்ஜி தான் ஃபியூச்சர். அதாவது ஐ டோன்ட் கால் இட் அஸ் க்ரீன் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஐ கால் இட் அஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி ஆர் ரெனியூவல் எனர்ஜி. தட் இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபியூச்சர். பட் கேன் வி மேக் இட் ரியலி க்ரீன்? தீஸ் ஆர் த த்ரஸ்ட் ஏரியாஸ் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் ஆன். சார் பேசும்போது வேளாண்மையை பற்றி பேசினாரு. கேன் வி பிரிங் சம்திங் ஃபார் வேளாண்மை அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்? பிரிங் a lot of changes. இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். எது பண்ணாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் சோஷியல் ரெலவென்ஸ் கொஞ்சம் கொண்டு வந்துடுங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து வாழ்க்கையில் ரோல் மாடல் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. ஐயா டாக்டர் வாங்க. ரோல் மாடல் கண்டிப்பாக ரோல் மாடல் இருக்கும். அண்ட் த பெஸ்ட் ரோல் மாடல் ஃபார் யூ டீச்சர்ஸ் இஸ் கோ பேக் டு யுவர் ஹவுசஸ் அண்ட் see in the mirror. You are your role model. Never have any other person as your role model in life. You are your role model. Only thing is, இன்னைக்கு டேட் குறிச்சிக்கிங்க. அடுத்த வருஷம் இதே டேட்டுக்கு ஆர் யூ இம்ப்ரெஸ்ட் பை யுவர் ப்ராக்ரஸ் ஆர் டிப்ரெஸ்ட் பை யுவர் ப்ராக்ரஸ்? இது மட்டும் மானிட்டர் பண்ணணும் போகிறாங்க. வாழ்க்கையில் வந்து நல்லா முன்னேறலாம். அழகாக பண்ணுங்க. ஏன்னா நிறைய குழந்தைங்க எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்குதுங்க, எந்த அளவுக்கு மாறிட்டு வருதுங்கிறது இருக்கு. இப்போ புதிய கரிக்குலம் கமிட்டியில் வந்து சேர்மனாக இருக்கிறேன். பப்ளிக் ஒப்பீனியன் எடுக்க போனால் குழந்தைங்க எழுந்திரிச்சு பேசுறது பாருங்கள். அரசு பள்ளி பிள்ளைங்க அந்த ஒரு குழந்தை சொல்லுது எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது பாருங்க. நாங்கள் எழுதும்போது டீச்சர்ஸ் இங்கே எல்லாம் யோசிக்க மாட்டேங்கிறீங்க. அந்த குழந்தை சொல்லுது, இந்த சப்ஜெக்டில் 33 சாப்டர் நான் படிக்கிறேன் சார், அந்த சப்ஜெக்ட் குழந்தை மட்டும் 18 சாப்டர் படிக்கிற புக்கில். ஏன்? நம்பர் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் மேட்டர்ஸ் இன் எவ்ரி புக், ரைட்? ஒரு டீச்சர் சொல்கிறாங்க, அந்த குழந்தை சொல்லுது, முதல்ல மிஸ் இந்த சாப்டர் முடிச்சிருங்க, இதில் 12 பக்கம் இருக்குது, அந்த சாப்டரில் 25 பக்கம் இருக்குது. ஸோ வாட் ஐ ஹாவ் டு டேக் இன் மைண்ட் நவ் இஸ் that all books of a class should have almost similar number of chapters and every chapter should have similar number of pages. இந்த அளவுக்கு இந்த கிளாஸ் குழந்தைங்க மானிட்டர் பண்ணுறாங்க, அழகாக பேசுகிறாங்க. நல்லா பண்ணுங்க சார். And only one thing I would like to tell the August body here, to MAKKALKURAL and to the awards group, that we teachers, we don't expect any promotions, we don't expect any salary additions, we don't expect anything for the work we do, but we expect recognition. And thanks for recognizing us and bringing us over here. Thank you for this committee and all the best over here. Thank you very much for this opportunity. Thank you so much, Ismail sir. And அவருக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட பர்சனல் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா என்னுடைய அறிவியல் சார்ந்த என்னுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய ஆதங்கங்கள் எல்லாத்தையும் சபையில் கொண்டு வந்தமைக்கு மிக்க நன்றி. அண்ட் பொதுவாக எல்லாரும் கேட்கக்கூடியது, காம்பைன் பண்ணுற இடத்துல எல்லாரும் கேட்கக்கூடியது வந்து பிள்ளைகளுடைய ஸ்லோகத்தை சொல்லி ஆரம்பிங்க.
ஏன் சரஸ்வதியை சொல்லி ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க, நிறைய பேர் கேட்பாங்க. பட் ஐ வில் இன்சிஸ்ட் சேயிங் தட் இல்ல நான் வந்து சரஸ்வதியோட ஸ்லோகத்தை சொல்லி ஆரம்பிக்க நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. the reason being that we being academicians, நமக்கு வாழ்க்கையில கல்விதான் மிகப்பெரிய செல்வம். ஸோ நம்ம இந்த நிலைமைக்கு ஒரு விருது வாங்குற அளவுக்கு நம்ம இந்த மேடையில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம்னா இதற்கு நமக்கு வாய்ப்பளித்தது நம்முடைய கல்வி. ஸோ அந்த கல்விக்கு பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய தேவி சரஸ்வதி தான் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் லைக் நம்முடைய பிரதானமான கடவுள். நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் மேதா சுத்தம் அப்படின்ற அந்த ஒரு பாராயணம், சரஸ்வதி தேவியை பற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த பாராயணம். அந்த பாராயணத்துல வரக்கூடிய ஒரு வாக்கியம் ஸ்ருதமே கோபாயா அப்படிங்கிறது, சின்மயா மிஷன் அந்த அறக்கட்டளையில படித்த மாணவர்களுக்கு தெரியும் அந்த வாக்கியம். ஸ்ருதமே கோபாயா அப்படின்றது மேதா சுத்தத்தில் வரக்கூடிய ஒரு வாக்கியம். அந்த வாக்கியத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நான் கற்ற கல்வியே நீயே என்னை காப்பாயாக. சோ சரஸ்வதியை வணங்குவதை விட சரஸ்வதி நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய கல்வி ஞானம், அதுதான் நம்ம வந்து மேதா அப்படின்னு சொல்றோம். சோ சரஸ்வதியை விட ஒரு படி மேலானது சரஸ்வதி நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய ஞானமானது. சோ சரஸ்வதி தேவியே நீ என்னை காப்பாயாக என்று கேட்காமல் சரஸ்வதி தேவி தந்திருக்கக்கூடிய கல்வியே ஞானமே விஸ்டமே நீயே என்னுடைய கடவுள், நீயே என்னை காப்பாயாக என்று கூறுவது அந்த வாக்கியம் ஸ்ருதமே கோபாயா. அப்படிப்பட்ட பெருமையுடைய கல்வியை நாம் என்றும் வணங்குவோமாக போற்றுவோமாக. அண்ட் அதை இந்த சபைக்கு கொண்டு வந்த இஸ்மாயில் சார் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்வளவு நேரம் நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப ஆவலாக காத்திருந்த தருணம், விருதுகளை வழங்கக்கூடிய தருணம். ஸோ அதனை துவக்கி வைக்க நம்முடைய பார்ட்னர் வைட்டல் ஸ்கில் ஸ்கொயரின் டைரக்டர் மிஸ் எம்.வி. மலைமகள் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். Such a fulfilling time this is. நிறைய பேர் நிறைய சீட்ஸ் விதைச்சிருக்காங்க. அந்தந்த சீடை கொண்டு போய் எவ்வளோ அழகாக நம்ம நர்ச்சர் பண்ணி நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஷோல்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ரோவோக்கிங் ஈவெண்ட்டாக இது இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஈவெண்ட் வந்து நாங்கள் என்விஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஐ திங்க் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் அண்ட் we are really proud to say the panel that is always decorating that stage has always proven அவங்க பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எப்படி அவங்க வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லக்கூடிய ஒரு பேனல் தான் இங்க இருக்காங்க எவ்ரி டைம். லெட்ஸ் கிவ் them a good round of applause. அண்ட் இங்க சொன்ன யாருமே அவங்க கொடுத்த சீட்ஸ் வந்து இதை போய் நீங்க பண்ணீங்கன்னா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி விடல. So how they have experienced it, how they have transformed themselves and how you can be an enabler to bring all this reality into the present society and future அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா போட்டுட்டு காமிச்சிருக்காங்க. And we owe our big thanks to each and every one of you for each and every thought that you have sowed here, sir. Thank you dignitaries. And we have come to the prime event. In the event வந்து of course getting an honor, being recognized, having that shield where it speaks something about you is a real good honor. இந்த மாதிரி நிறைய வாங்கிட்டு ஓகே இதெல்லாம் வேணாப்பா, நான் வந்து சொசைட்டிக்கு என்ன திருப்பி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு நபருடைய ரெகக்னிஷன்ல நாங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து நாங்கள் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறோம். We have Professor Dr. D. Vishwanathan here who is getting the lifetime award in the SCI-EDU Awards of Edition 3. இது வந்து அவரை நாங்கள் பெருமைப்படுத்துறோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. SCI-EDU Awards is getting the honor by honoring him today. Because he has been the example, he has shown the way, he has walked the way that he talks. That is the kind of contribution he brings to the society. We are really honored to have you here, sir. நாங்க வந்து உங்க பெருமையை நாங்க கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறோம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு லைஃப் டைம் அவார்ட் கொடுத்தது. That's the honor that we take here. We are so humbled. I would like to speak a few words about sir before we present the honor, the award to him. Sir oda affiliations பாத்தீங்கன்னா you all know by this time. He is now the director of Research and Development in Dr. MGR Medical Research Institute. Formerly, he was the Vice Chancellor of Anna University. Sir, enna contributions pannirkaru, what instrumental changes he has given to the institution itself அப்படிங்கறத நம்ம real time ல நிறைய கேட்டோம். Apart from that, what I really want to mention here is he is the recipient of the International Socrates Award from the European Business Assembly UK. And இதுல வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம் என்ன அப்படின்னா he has been the first Indian to get this award. Good round of applause. So we have such a legendary person amongst us, and he also has received the Colonel Commandant of NCC from the Ministry of Defence
Government of India. So these are really big feathers to his cap. If I have to go on with the list that he has in his accolades, it will take a long time. So I thought I have to give you the best one that he has in his record. So I would like to invite sir to be conferred by this award. Please sir. Probably நம்ம educationist வந்து இந்த இடத்துல தான் proactive-ஆ இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Such a deserving person is here. We have to definitely go with this. I request Dr. D. Vishwanathan to share his enlightenment here. Thank you. தமிழுக்கு தலைவணங்கி இனிய நேரத்தில் அரங்கில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் எனக்கு இதயம் கனிந்த வணக்கம். Distinguished dignitaries on the dais, distinguished awardees, faculties, ladies and gentlemen. It gives immense pleasure in joining you all on receiving this Lifetime Achievement Award. I accept this Lifetime Achievement Award with profound humility and heartfelt gratitude. Standing before you today is both an honor and an emotional moment, as this recognition represents not merely a personal milestone, but a journey shaped by countless individuals who have guided, supported, and inspired me throughout my life. In fact, Madam mentioned I received the prestigious award, International Socrates Award at Oxford. But one more mention I would like to say here. As you all know, Napoleon, the Emperor of France, he instituted an award to honor the French nationals and French academicians in the year 1808. After 1955, they started awarding to other country people also. But in the year 2008, the 200th year award only came to India after 200 years. I'm happy to say that it was conferred on me first time. That award is equivalent to Bharat Ratna of France. Like how we have the highest award in India, like that in France, they have the Officer of the Order of Academic Palms. It's the highest civil distinction award in France. So I really submit all these my achievements to my parents who gave me this life. I come from a very small village, walked 8 kilometers every day in the morning and evening, and studied up to ME without electricity in our house. So such a poor village. My parents are agriculturists, and my father just last year he passed away. He lived 100 years, and mother is now 90 years. So dear friends, we have to take some role to inspire others. Here, many of you may think that this award, how far I am going to utilize this. This is a great inspiration to you, motivation to you, and you to guide the youngsters. So that way, I had an opportunity to work with Abdul Kalam for my PhD work. In 1984 and 88, I worked with him for PhD at IIT Madras. So he gave me a lot of guidelines, and nearly 30 years I closely associated with our president, former president. He shaped my life. I can say, whenever I meet him in Rashtrapati Bhavan, he used to inquire about the university. Are you still following the focus which we decided? He said, yes sir. When I took over as a VCA first day, first hour, he called me, President of India called me and congratulated me. I don't know how many people would have got this opportunity. And he said, what are you going to do next 3 years? Sir, I will work for the betterment of our Anna University, quality education, employability. Okay, it is a duty of the vice chancellor, am I right?
Yes, sir. What else you are going to work more than your duty? I did not have that in my mind. He said, can I tell you? Yes, sir. Can you bring Anna University one among top 200 in the international ranking? I said, sir, not possible, sir. Why? Those universities are very long experienced, infrastructure very high, and we are only 25 years old, and that way a college is converted as a university. How it is possible, sir? Okay. Can you bring one among top 10 in Asian universities? That is also all the 10 are in the international rankings, sir. So I may not be able to achieve that goal. Sir, you don't have any goal. You have taken our VC. Now I understand from your wording, sir. What? He said. Now what he said, do you know that I have fixed a target for Government of India? Yes, sir. You have fixed 2020 is India should be an economically developed nation in the country. Like that, do you have any idea? He said. Now I got the idea, sir. India, we have 700 universities. Among 700 universities, I will try to bring top 10 Anna universities, sir. Yes, you must fix a target. You must have a goal, a focus, apart from your regular activities. So work hard accordingly. So from that day, we started working very hard. At the end of the 1 year, I went to Rashtrapati Bhavan. I told him, sir, India, Anna University is the first rank among the universities in India. So that way, I got motivated by our president every time. When I met him once after my retirement as a VC, what are you doing? Sumana Sarkar. That is the day I saw how he got angry at me. Never he used to get angry. I met many times. No, sir, just I retired 1 month before I went to plan. See, you know you are going to retire. You should have planned that after retirement, next day where you have to be. Don't waste your time. This 1 month will not come back to you. There are millions of students available. Your experience and knowledge will be helpful to them for their career. So go to the students. Students will not come to your home. So like that he advised me. Based on his advice, even today I am working in India University as a research advisor and guiding my students in satellite development and rocket development. And my 120 students I have trained who they can develop a satellite as well as rocket just like that. That extent, our university also encouraging the latest developments. And our chairman ASR visited 2 times my university and guiding my students. The satellite developed by students will be launched by ISRO another 2 or 3 months. It will be helpful for Indian fishermen to navigate to their position in the system. So dear friends, I consider it is a privilege to be recognized by this esteemed institution which has been contributing significantly to the advancement of knowledge, values and societal development. Awards such as these are never an individual achievement alone. They reflect the blessings of our teachers, the cooperation of colleagues, the encouragement of friends, and above all, the unwavering support of my family members. I therefore accept this recognition on behalf of all those who have walked with me in this journey. When I look back on my journey, I realize that achievements are never work of one person alone. I owe this honor to my teachers who laid a strong foundation, my colleagues and students who enriched my learning every day, and my family whose patience, encouragement, and unwavering faith sustained me through every challenge. In our tradition, a lifetime achievement is not viewed as the end of a journey, but as a reminder of continued responsibility. This award strengthens my commitment to share knowledge, mentor younger generations, and contribute meaningfully to society in whatever way I can. In our Indian tradition, recognition is viewed not merely as celebration, but as a reminder of responsibility. This honor strengthens my commitment to continue working with dedication, integrity, and a spirit of service to society and to the nation. Over the years,
I have learned that true success lies not in titles of recognition, but in the positive impact we create in the lives of others. If my work has inspired even a few individuals to pursue excellence with integrity and compassion, I consider my efforts truly rewarded. Today, as we witness rapid transformations driven by science, technology, and global collaboration, it becomes our collective duty to ensure that progress remains guided by ethics, inclusiveness, and human values. Institutions such as this play a vital role in shaping enlightened citizens who will lead the future with wisdom and compassion. I sincerely thank the organizing institution and the selection committee for conferring this prestigious honor upon me. I accept it with deep respect and dedicate to all those who have been part of my journey. May we continue to work together towards building a society guided by knowledge, values, and service to humanity. I express my heartfelt appreciation to the organizers and the distinguished jury for this generous recognition. I assure you that this honor will remain a source of inspiration for me to contribute further to education, innovation, and nation development. When we contribute to the nation, and I was doing my research in IIT Madras, and the fag end of my research, 1988, I received an invitation from Washington State University to present my research findings at the international conference. So I visited Washington State, Seattle, and Vancouver, and presented my technology. India is the seventh country in the world to develop missile technology. We have developed it under the leadership of Abdul Kalam. The entire group, entire scientists appreciated. In the evening, when we discussed in an informal meeting, one company head called me, I have seen your presentation. You have studied mechanical engineering, production engineering, and metallurgy. We are also in the same line of defense answer unit for America. We would like you to join with us as a process engineer, he said. We will be offering around $4,000 per month. I said, thank you. I born in India. I will work only for my nation, not for other countries. So that way, I had a strength to refuse or deny the opportunities from other countries when I was trained by Abdul Kalam. That is the reason I can say. Otherwise, I have nothing to decide. Another half an hour, Japanese scientists interacted with me. They said that your technology is much simpler when compared to German technology. Can you give it to us? How much you want? I said, I didn't come in that angle. They said, Germans are expecting around $4 million. We decided to give you $2 million for you. Is it okay? I said, I am not at all in this selling my technology. He said, if that is the case, you come to Japan and be with us for 1 year. We will pay the entire amount of tax-free fellowship to you. I said, thank you very much. I will never betray the country. I will always work for my nation. So like this, I told Kalam, sir, this is what happened. You did a big sacrifice in your life. God will take care of you. Go and work, he said. So, dear friends, we all have to inspire the youngsters. I only request you, in your lifetime, you have to achieve one more thing. Create at least 10 scientists in your lifetime. Each one of you. We are having the shortage of scientists in our country. We cannot depend upon always the technology from other countries. Today, India is vibrantly developing. 12 years before we were in the world ranking 12 in the economic India. Today, we have come to 4th level. Another 2 years' time, we are going to reach the 3rd position in the world. So, without economic development, the country cannot progress. That way, I sincerely believe that we are having a very good quality education system and infrastructure, everything. Human resource, excellent. But what we lacking is the research scientists. In your class, there are 60 students.
Out of 60, at least 20 students are taking topmost jobs. Another 20 is going for other level of tier 2 jobs. How many of them are going for research? Not even 1%. So kindly motivate your students towards research. India will be achieving its Viksit Bharat in the year 2047. Thank you very much. A good round of applause. We have Dr. APJ Abdul Kalam in disguise here. Because we always talk about அங்க மிசைல் மேனா இருந்தது, பெரிய பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஐயா பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஒரு ஃபிஷர்மேனுக்கு ஒரு டெய்லி அஃபேரா அவங்களுடைய லைஃப்ல என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காருன்னா he deserves a much more louder applause from all of us. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. As an academician, நம்ம எல்லாருக்கும் பொதுவா ஒரு கேள்வி ஒன்று வரும். நாமளும் எம்பிபிஎஸ் படிச்சிருக்கோம், நாமளும் யூஜி படிச்சிருக்கோம், பிஜி படிச்சிருக்கோம், பிஹெச்டி படிச்சிருக்கோம். But what makes an individual very unique? What makes them a holistic personality? What makes them to be more deservable for an award? So ஐயா இன்றைக்கு சொன்ன அந்த ஒரு விஷயம், as an academician, so APJ ஐயா சொன்ன அந்த விஷயத்தை சார் நீங்க மேடையில சொன்னாங்க. மாணவர்கள் உன்னை தேடி வரமாட்டார்கள், ஒரு ஆசிரியராக நாம் தான் மாணவர்களை தேடி செல்ல வேண்டும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை சொன்னார். சோ ஒரு ஆசிரியராக மாணவர்களை நாம் தேடி சென்றால் அனைத்து விருதுகளும் நம்மை தேடி வாழ்வில் வரும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை மிக சிறப்பாக சொன்ன ஐயா அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நான் நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி அறிவியலும் கலையும் நம்முடைய வாழ்வில் இரண்டு கண்கள். அறிவியல் துறையை சார்ந்த ஒரு விருதினை நாம் பார்த்து விட்டோம். அடுத்ததாக நாம் காண போகின்றது கலைத்துறையை சார்ந்த ஒரு விருது, பிரிண்ட் மீடியா அவார்ட். அடுத்து நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகின்றோம். பெஸ்ட் தமிழ் சயின்ஸ் மேகசின் அவார்ட் ஃபார் த 2026. அறிவியலை மக்கள் கிட்ட ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே கொண்டு சேர்த்து கொண்டிருந்த அந்த தருணத்தை தமிழை நம்ம ஏன் அறிவியலை புகுத்தக்கூடாது, அறிவியலை நாம் தமிழையும் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு துவங்கப்பட்ட ஒரு மேகசின் இது. உலகமே ஸ்தம்பித்து போன ஒரு தருணம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா கோவிட் லாக்டவுன் அந்த சமயத்துல. சோ அந்த காலகட்டத்துல நிறைய மாணவர்கள் எல்லோருமே ஆல்மோஸ்ட் வீட்டுல இருந்த பெரியவர்கள் எல்லாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். மாணவர்கள் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருந்தாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட நேரத்துல மாணவர்கள் வீட்டுல சும்மா இருக்க கூடாது, அவர்களுடைய அறிவுக்கும் தீனியானது வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக லாக்டவுன் பீரியட்லயும் தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கு அவர்களுடைய மேகசினை கொண்டு சேர்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் வளரும் அறிவியல் அப்படின்ற அந்த ஒரு தமிழ் சயின்ஸ் மேகசின். சோ அவர்களுக்கு பெஸ்ட் தமிழ் சயின்ஸ் மேகசின் அவார்ட் 2026 வழங்கப்பட உள்ளது. இதனை பெறவிருக்கக்கூடியவர் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் 𝐀𝐏𝐑 சிவகுமார் அவர்கள், எடிட்டர் வளரும் அறிவியல் மேகசின். அவருக்கு பெஸ்ட் தமிழ் சயின்ஸ் மேகசின் அவார்ட் 2026 வழங்குவதில் SCI-EDU அவார்ட்ஸ் 2026 பெருமிதம் அடைகின்றது திரு 𝐀𝐏𝐑 சிவகுமார் அவர்கள். அண்ட் அவருக்கு இந்த விருதினை வழங்க ப்ரொஃபசர் டாக்டர் சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில் கான் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். SCI-EDU அவார்ட்ஸ் 2026 பெஸ்ட் தமிழ் சயின்ஸ் மேகசின் அவார்ட் 2026. இதனை பெறுபவர் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் 𝐀𝐏𝐑 சிவகுமார், எடிட்டர் வளரும் அறிவியல் மேகசின். விருதினை வழங்குபவர் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில் கான் அவர்கள். பெரிய கரகோஷம் கொடுக்கலாமே. அண்ட் இந்த கரகோஷம் கொடுக்கிறது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ சயின்டிபிக்கலி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம கைகள்ல இருக்கக்கூடிய அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கை தட்டும் போது ஸ்டிமுலேட் ஆகும் அப்படின்றாங்க. ஓகே, சோ வளரும் அறிவியல் அந்த மேகசினோட டீமையும் நாங்கள் மேடை கண்முன் அழைக்கின்றோம். சோ நம்மளோட கையில இருக்கக்கூடிய அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்டிமுலேட் பண்றதுக்காக ஒரு பெரிய கரகோஷம் நம்ம கொடுத்துடலாம். Best Tamil Science Magazine Award 2026 goes to வளரும் அறிவியல் மேகசின். பொதுவா நம்ம சினிமா பாடல்களை ரொம்ப ஈஸியா கடந்து போயிடுவோம். அதுலயும் ரொம்ப ஒரு பெப்பி ஒரு கிளாமரான பாடல்கள் நம்ம கடந்து போயிடுவோம். ஆனா உண்மையிலேயே அந்த பாடல்கள் நம்ம உற்று கேட்டோமே ஆனால் அதுல நிறைய தத்துவங்கள் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பாடல் தான் பாய்ஸ் படத்துல வரக்கூடிய அந்த ஒரு கிளைமேக்ஸ் சாங்.
சீக்ரெட் ஆஃப் சக்சஸ் அப்படின்ற பாடல். அது பார்க்க ரொம்ப கிளாமரஸாக நம்ம எல்லாரும் வந்து கடந்து போயிடுவோம். வாலின் வரிகளில் வந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாடல். அது ஒரு வரி வரும், சேர்த்துக்கோ லக்கு 1/4 கிலோ, லாஸ் 1/4 கிலோ, லேபர் 1/4 கிலோ. சேர்த்துக்கோ பக்தி 1/4 கிலோ, ஹோப்பு 1/4 கிலோ, டேலண்ட் 1/4 கிலோ. எல்லாத்தையும் சேர்த்து கட்டுனா பெரிய பொட்டலம் சீக்ரெட் ஆஃப் சக்சஸ். பிளேடு தான், போரு தான், இருந்தாலும் அடிச்சு சொல்ல வேண்டாம். வெற்றிக்கு ஒரு சீக்ரெட், வெற்றிக்கு ஒரு ஷார்ட்கட், நேர்மை 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 தான். ஸோ இப்படிப்பட்ட அருமையான வரிகளை உடைய அந்த ஒரு பாடல். ஸோ அப்படிப்பட்ட அவருடைய பயணத்தை நம்முடன் ஷேர் செய்ய வந்திருக்கிறார் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அண்ட் அவார்ட் வினி ஐயா திரு சிவகுமார் அவர்கள். அவரை சில வரிகள் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். இந்த இனிய நாள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ள சிறப்பு விருந்தினர் உள்ளிட்ட விழா மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அறிவுமிகு சான்றோர் பெருமக்களுக்கும், விழாவிலே விருது பெற இருக்கக்கூடிய பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த விருதாளர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும், விழாவை சீரும் சிறப்புடன் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய விழா ஆர்கனைசர் அனைவருக்கும், விழாவில் பங்கேற்றுள்ள சகோதர சகோதரிகளுக்கும், நண்பர்களுக்கும், பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வளரும் அறிவியல் இதற்கான SCI-EDU அவார்டு 2026 வழங்கியதற்கு முதலில் எனது அன்பான நன்றிதனை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏன்னா விழா கூடவும் அது செலெக்ஷன் கமிட்டியும் ரொம்ப ஆராய்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகின்ற ஒரு இதழ், தமிழ் இதற்கு வழங்கியதற்கு முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதற்கு முன்னதாக என்னுடைய பயணத்தினை ஒரு சில வார்த்தைகள் பகிர்ந்து கொள்வதிலே பெருமை கொள்கின்றேன். நான் திருத்தணியை அடுத்த பதட்டூர்பேட்டையில் அரசு பள்ளியில் படித்து சென்னை மாநில கல்லூரியிலே முனைவர் பட்டம் பெற்று 16 ஆண்டுகளாக அறிவியல் துறை ஆராய்ச்சியாளராக பணியாற்றி தற்போது சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திலே சுமார் 16 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறேன். குறிப்பாக இன்றைய உலகத்தினுடைய மூலதனம் அறிவு என்று சொல்வார்கள். அப்படிப்பட்ட அறிவுக்கு வித்தாக இருப்பது கல்வி. எஜுகேஷன் இஸ் த ஒன்லி மெயின் டூல் டு என்ஹான்ஸ் each everyone life. That is the education is the knowledge. Education, கல்வி என்பது அறிவை வளர்க்கக்கூடியது, அனுபவத்தை தரக்கூடியது, அறிவை பயன்படுத்த வைக்கக்கூடியது. இன்றைய உலகத்தினுடைய மூலதனமே அறிவு என்று சொன்னால் அது மிகையானது. அப்படிப்பட்ட அறிவுக்கு இன்னைக்கு எல்லோருக்குமே நிறைய டெக்னாலஜியில் என்ன தேவைன்னா இன்னோவேஷன். இன்னோவேஷன் யாரும் திங்க் பண்ணாததை நம்ம சிந்தித்து செயலாற்றக்கூடியது தான் இன்னைக்கு கல்வி நமக்கு கூடிய மிகப்பெரிய பாலமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக நான் ஒரு எழுத்தாளராக என்னுடைய படிக்கின்ற காலத்திலே பயணத்தை தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட 24 சமூக விழிப்புணர்வு நூல்களை பேராசிரியர் இஸ்மாயில் சார் தெரியும். நாங்களாம் எக்ஸ்னோராவிலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இணைந்து பணியாற்றி பல்வேறு சமூக விழிப்புணர்வு, நம்ம கற்ற கல்வி சமூகத்திற்கு பயன்பட வேண்டும் என்ற ஒரு வேறிய காரணத்துக்காக நம்மளுடைய பணிகள் எழுத்து வடிவமாக கிட்டத்தட்ட 24 நூல்களை எழுதி அதை பல இடங்களில் பதிவு பண்ணி இன்றைய முதல்வர் அவர்களுடைய திருக்கரங்களால் முன்னாள் முதல்வர் அவர்களுடைய பாராட்டுதலுடன் உலக தமிழர் கலைக்களஞ்சியம் என்ற நூலினை கிட்டத்தட்ட ஒரு 1040 பக்கத்தில் வென்சைக்ளோபீடியா வேர்ல்ட் தமிழ்ஸ் என்ற நூலினை பதிப்பு துறையில் பதிப்பித்து மிகுந்த பாராட்டுதலை தமிழுக்கு ஒரு பெருமை சேர்த்த தருணம். ஏன்னா நான் படித்தது வேதியியல் துறையில் இருந்தாலும் தமிழின் மீது கொண்ட அன்பின் காரணமாக. அதே போலதான் இன்னைக்கு உலக அளவில் நடக்கக்கூடிய பல்வேறு நிகழ்வுகளை அறிவியல் தமிழில் கொண்டு வரணுன்ற ஒரு உயர்ந்திய நோக்கோடு நானும் உலக புகழ் விஞ்ஞானியும் இந்திய செயற்கைக்கோள் மையத்தினுடைய முன்னாள் இயக்குநருமான எனது அன்பு சகோதரர் டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் இந்த இதனுடைய சிறப்பாசிரியர். அவர் சிறப்பாசிரியராக, நான் ஆசிரியராக, ஏன்னா தமிழில் முத்தமிழ் இருக்கும், 4வது தமிழாக அறிவியல் தமிழை கொண்டு வரணும்னு 2010ஆம் ஆண்டு யாருன்னா உச்ச நீதிமன்றத்துடைய முன்னாள் தலைமை நீதிபதி நீதியரசர் ராமசுப்ரமணியம் ஐயா அவர்கள் வெளியிட மிகச்சிறந்த தமிழ் பேராளர், தமிழறிஞர் சிலம்பொலி செல்லப்பனார் 2010ஆம் ஆண்டில் முதல் எழுத்துணை சென்னை பாம்ப்ரோ ஹோட்டலில் வெளியிட்டோம். என்னோடு பயணிக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர்கள் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரு 40 வருட நண்பர்கள். எல்லா என்னுடைய வளர்ச்சிக்கும் அவங்க கூடவே வராங்க.
ஸோ அப்படி துவக்கப்பட்ட அந்த இது ஏன்னா ஒரு இதழ் நடத்துவது சிறப்பான காரியம். அந்த 2010 வெளியிடும் போது சிலர் பங்கேற்றவர்கள் சொன்னார்கள், ஒரு இதழ் மலராக வருகிறது, இதை எத்தனை ஆண்டுகள் வெளியிடுவாங்கன்னு தெரியாது அப்படின்னாங்க. இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளை கடந்து அன்னை தமிழுக்கு புகழ் சேர்த்து அறிவியல் தமிழை எளிய தமிழாக பாமர மக்கள் எல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்திய லட்சியத்தோடு 15 ஆண்டுகளாக கிட்டத்தட்ட 135 நாடுகளுக்கு பல்வேறு வகைகளில் இந்த நூல் இந்த அறிவியல் இதழானது பன்னாட்டு எண் பதிவு என்ற ஒரே அறிவியல் இதழ் என்று சொன்னால் வளரும் அறிவியல். எதற்காக சொல்லுங்கள் என்றால் இதில் பல்வேறு தளங்களை மாணவர்களுக்கும் படைப்பாளர்களுக்கும், ஏன்னா ஒரு எழுத்து என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் எழுத்து என்பது தெய்வம், எழுதுகோளும் தெய்வம் எழுத்தும் தெய்வம். ஏன்னா மக்கள் குரல் பத்திரிகையிலிருந்து வந்திருக்காங்க. என்னுடைய அன்பு சகோதரர் முத்துக்குமார் அவர்கள் ஆசிரியராக இருந்து கொண்டு ட்ரைனிட்டி மக்கள் குரல் நடத்திட்டு வர்றாரு. அவரும் எனக்கு சீனியர், மாநில கல்லூரியில் சீனியர், என் நல்ல கூடப்படார். எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் ஒரு பத்திரிகையினுடைய வளர்ச்சி. இன்று சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய நம்ம கற்ற கல்வி சமூகத்துக்கு செல்லணும். ஸோ இந்த ஒரு நான் படித்தது ரூரலில் பண்ணதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருளாதார நிலையை கண்டறிந்து பல மாணவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று ISRO மாதிரி ESRO என்ற அறக்கட்டளையை சென்னையில் 2007 ஆரம்பித்தோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகளாக ஏழை மாணவர்களுக்கான உயர்கல்வியை வழங்குகிற ஒரு பெரும் பொறுப்பினை பல லட்சம் ரூபாய் கிட்டத்தட்ட 2007 இப்போ 18வது வருஷம் இருக்கோம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதம் கடைசியில் சென்னையில் பல மாணவர்கள், பல கிராமத்து மாணவர்கள், தாய் தந்தையர் நிறைய படிப்பில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக தொடர்ந்து செய்கிறோம். எதற்காக சொல்லுகின்றால் ISRO ஒரு அறிவியல் துறையில் பயணம் சென்றால் ESRO எஜுகேஷனல் அண்ட் சோஷியல் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் என்ற அமைப்பு மூலமாக, ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு ஆளுநர்கள், உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசர்கள், ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஜட்ஜஸும் வந்திருப்பாங்க. உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள். நானும் ஐயா சொன்ன மாதிரி டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களோடு இணைந்து அவருடைய அறிவுறுத்தலின் பேர் நான் சயின்டிஸ்ட் ரிசைன் பண்ணிட்டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நேனோ டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் முதல்ல 2010 ஜாயின் பண்ணேன். இப்போ செராமிக் டெக்னாலஜியில் இருக்கேன். ஏன்னா இப்போ பல்வேறு நாடுகளுக்கு, பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு, பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் இண்டஸ்ட்ரிகளுக்கும் நிறைய ஆலோசகராக பணியாற்றி கொண்டு என்னுடைய தரத்தினை சமூக பயனுக்காக, ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறு சிகரத்தை நோக்கி 𝐀𝐮 என்ற தமிழ் நூல் மூலமாகவும், எ சயின்டிஸ்ட் ஆன் எ சோஷியல் மிஷன் என்ற ஆங்கில நூல் மூலமாகவும், ஏன்னா பலருக்கு முடியுமா என்பதை விட முடியும் என்பதற்கு மூலதனம் அறிவு, அறிவுக்கு மூலதனம் கல்வி, கல்வி ஒருவனை மட்டுமல்ல ஒரு குடும்பத்தை, ஒரு தலைமுறையை மாற்றும். இன்னைக்கு நிறைய மாணவர்களுக்கு whatever we are suggesting, education is one of the biggest tool elevate in your journey. Try to use your knowledge for the upliftment of the enlightenment of your life. That is the purpose. ஏன்னா ஒரு ஏட்டு கல்வி மட்டும் இன்னைக்கு பத்தாது. துறை சார்ந்த கல்விகள் இன்னைக்கு அறிவுக்கு மூலதனம். அதாவது இன்னைக்கு ஏஜே கிடையாது. இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவுக்கு இப்போ so many technology development interdisciplinary. இப்போ நான் இருக்கிறது செராமிக்னா இன்னைக்கு செராமிக் அக்ரிகல்ச்சர் டு ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி லாட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன், லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியாவுடைய விஷன், இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷன் more than 150 crores இருக்குதுன்னா இன்னைக்கு சயின்டிஸ்டுடைய மெயின் பர்பஸ் whoever giving the solution for the problem பெருசாக இருக்கும், சொல்யூஷன் சிம்பிளா by using your knowledge you can give it. ஏன்னா வாழ்க்கையில் எல்லாமே கற்ற கல்வி சமூகத்திற்கு செல்லணும். எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி இண்டிவிஜுவல் ரோல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நேஷன்ன்றதை ரொம்ப ஆழமாக பதிவித்து இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய இந்த அமைப்பிற்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய கனிவான, அன்பான, பணிவான நன்றிதனை தெரிவித்து, என்னோடு சேர்ந்த எழுத்தை போல, கண்ணோடு சேர்ந்த விழியை போல காலமெல்லாம் நீங்கள் வாழ்வாங்கு வாழ வாழ்த்தி வருகின்றேன். நன்றி. வணக்கம். தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை மிக எளிமையாக, சிறப்பாக நம்முடைய பகிர்ந்து கொண்ட ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அண்ட் உளவியல் ரீதியா ஹாப்பினஸ், மகிழ்ச்சியை 2 விதமா சொல்லுவாங்க. ஹெடோனிக் ஹாப்பினஸ் அண்ட் யூடைமோனிக் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு 2 விதமா சொல்லுவாங்க. எந்த ஒரு நிகழ்வு எல்லாம் நமக்கு உடனடியான ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றதோ அது
ஹெடானிக் ஹாப்பினஸ் என்று சொல்வார்கள். நமக்கு பிடித்த உணவை உண்பது, பிடித்த கார்ல போறது, பிடிச்ச உடை அணிந்து கொள்வது, இதெல்லாம் ஹெடானிக் ஹாப்பினஸ். யூனைமோனிக் ஹாப்பினஸ் அப்படின்றது இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லாங் விஷன்ல நம்ம வைத்துக்கொண்டு செய்யக்கூடிய விஷயம். அதாவது ஒரு 10 ஆண்டுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி இருக்கணும், இந்த சமூகத்திற்கு நான் எதை கொடுக்க வேண்டும், எதெல்லாம் ஒரு லாங் லாஸ்டிங் விஷயமாக இருக்கக்கூடியோ இந்த மாதிரி பிளான் செய்யக்கூடியது வந்து யூனைமோனிக் ஹாப்பினஸ் என்று சொல்வார்கள். இன்று மேடையில் அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களும் அனைத்து சாதனையாளர்களும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன அந்த நேரத்துக்கான ஒரு ஹெடோனிக் ஹாப்பினஸை நோக்கி செல்லாமல் ஒரு லாங் டர்ம் விஷன், ஒரு யூனைமோனிக் ஹாப்பினஸை நோக்கி சென்றிருக்கிறார்கள். ஸோ எனவே நாமும் அந்த பாதையை பின்பற்றணுமே ஆனால் நம்முடைய வாழ்வில் என்றுமே வெற்றி அப்படின்றத சொல்லிக்கிட்டு, பொதுவாக ஒரு மருத்துவமனையை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருடைய ஃபோக்கஸ் யார் மேல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் மேல இருக்கும். நம்ம எல்லாரும் பேஷண்ட்ஸை பத்தி பேசுவோம், அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு பேசுவோம், அவங்க அதுல இருந்து வெளியில வந்துட்டாங்கன்னா எப்படியோ தேடி வந்துட்டாங்கப்பா அப்படின்னு நம்ம பேசுவோமே தவிர நம்ம அந்த இடத்துல ரெகக்னைஸ் பண்ண தவறக்கூடிய வீரர்கள் யாரு, உண்மையான வீரர்கள் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோமே ஆனால் ஐசியூக்குள்ள படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பேஷண்ட் கிடையாது. ஐசியூக்கு வெளியே அவருக்கு என்னாகுமோ ஏதாகுமோ அவர் எப்படியாவது காப்பாற்றி தீர வேண்டும் அப்படின்னு ராப்பகலாக அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அட்டெண்டர்ஸ், அவங்களுடைய தியாகத்தை வந்து நம்ம யாருமே பெருசா வந்து பேசுறது கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம விருது பேர் போகிற அவங்கள பத்தி நம்ம பேசுறோமே தவிர அந்த விருதை தேர்வு செய்வதற்காக அருப்பாடுபட்டவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தா நம்முடைய ஜூரி மெம்பர்ஸ். ஸோ ஜூரி மெம்பர்ஸ் அவர்களை பெருமைப்படுத்தக்கூடிய நேரம் இது. ஸோ இந்த சயின்ஸ் எடு அவார்ட்ஸ் 2026 ஜூரி அவார்ட்ஸ் அவர்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய, அவர்களை பெருமைப்படுத்தக்கூடிய நேரமானது. ஸோ நம்முடைய ஜூரி அவர்களை நாம் இப்போது ஃபெலிசிட்டேட் பண்ண இருக்கின்றோம். முதலாவதாக நம்முடைய முதல் ஜூரி டாக்டர் முருகன் அவர்கள், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங், நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, அசாம். நம்முடைய அடுத்த ஜூரி டாக்டர் சி மகேந்திரன் அவர்கள், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங், என்ஐடி திருச்சி. நம்முடைய அடுத்த ஜூரி டாக்டர் வி ஜெய்சங்கர், அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் அண்ட் ஹெட், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி, பிரசிடென்சி காலேஜ், சென்னை. அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். டாக்டர் வி ஜெய்சங்கர். இவரை கௌரவிக்க நம்முடைய ப்ரொஃபசர் விஸ்வநாதன் ஐயா அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். டாக்டர் வி ஜெய்சங்கர், அசோசியேட் ப்ரொஃபசர், பிரசிடென்சி காலேஜ், நம்முடைய ஜூரி கௌரவிக்கப்படுகின்றார். நம்முடைய அடுத்த ஜூரி டாக்டர் ஆர் ராஜ்குமார், அசோசியேட் ப்ரொஃபசர், ஸ்கூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங், விஐடி சென்னை. அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். டாக்டர் ஆர் ராஜ்குமார். நம்முடைய அடுத்த ஜூரி டாக்டர் டி செல்வகுமார், அசோசியேட் ப்ரொஃபசர், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இசிஇ, பிஎஸ்டி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, கோயம்புத்தூர். நம்முடைய அடுத்த ஜூரி டாக்டர் டி செல்வகுமார், பிஎஸ்டி, கோயம்புத்தூர். அடுத்த ஜூரி ப்ரொஃபசர் எம் அமனுல்லா, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங், சவிதா ஸ்கூல் ஆஃப் இன்ஜினியரிங், சிமாட்ஸ், சவிதா யூனிவர்சிட்டி, சென்னை. ப்ரொஃபசர் அமனுல்லா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். நம்முடைய அடுத்த ஜூரி ப்ரொஃபசர் டாக்டர் 𝐀𝐮 பார்த்திபன், பிரின்சிபல், AMS காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங், சென்னை. அடுத்த ஜூரி ப்ரொஃபசர் 𝐀𝐻𝐿, பிரின்சிபல், AMS பாலிடெக்னிக் காலேஜ், சென்னை. ப்ரொஃபசர் 𝐀𝐻𝐿 அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அடுத்த ஜூரி டாக்டர் எஸ் சசிகுமார், டீன், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இசிஇ, ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, சென்னை. டாக்டர் எஸ் சசிகுமார். அவரை தொடர்ந்து அடுத்து மிஸ்டர் கார்த்திக் எஸ், ஜெனரல் மேனேஜர், பாராமெடிக்கல் சயின்சஸ், கிளஸ்டர் 1, அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், சென்னை. மிஸ்டர் கார்த்திக் எஸ் கௌரவிக்கப்படுகிறார் சயின்ஸ் எடு அவார்ட்ஸ் 2026. நம்முடைய அடுத்த ஜூரி ப்ரொஃபசர் டாக்டர் எஸ் திருமுருகன் அவர்கள், டீன் திருமகன் அவர்கள், டீன் SRM ராமாபுரம், ஃபார்மர் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ், மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி. டாக்டர் எஸ் திருமகன் கௌரவிக்கப்படுகிறார்.
டாக்டர் எஸ் திருமகன் அவர்கள். நிறைவாக டாக்டர் எஸ் முகமது அப்பாஸ், ப்ரொஃபசர் அண்ட் ஹெட், சென்டர் ஃபார் இன்னோவேஷன் அண்ட் இன்குபேஷன், பெரி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, சென்னை. Thank you dignitaries, thank you juries. ஆங்கிலத்தில் the journey is the reward என்று கூறுவார்கள். ஸோ ஒரு அவார்ட் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது அவ்வளவு எளிதான ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்ற அந்த ஒரு பயணத்தை ஷேர் செய்ய ஒரு சில ஜூரிகளை மேடை கழிக்கின்றோம். முதலாவதாக பேசிக் சயின்சஸ் துறையிலிருந்து ப்ரொஃபசர் டாக்டர் எஸ் திருமகன் அவர்கள், டீன் SRM ராமாபுரம் அண்ட் ஃபார்மர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன், மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி. Most respected, famous and familiar and hearty Vice Chancellor Dr. D. Vishwanathan, most respected our Chief Guest, Guest of Honors, Professors, Educationists, Scientists, Entrepreneurs, Directors, General Managers, Managing Directors, CEOs, and my dear teachers. Oda category vandirukanga inniki. Really we feel so happy. இத்தனை பேர் மத்தியில் you are going to get the award. இந்த அவார்டில் ரியலி இட்ஸ் வெரி சேலஞ்சஸ். நம்ம எம்சி சொன்ன மாதிரி இது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது. எப்போ என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர்ஸ் வைக்கும்போது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இதில் என்னென்ன உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட், உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன், ஆஸ் அவர் சீஃப் கெஸ்ட் மென்ஷன் ஹியர், ஒவ்வொரு ப்ரொஃபைலுமே பயங்கர மாதிரியே இருக்குது. எதுக்கு அவார்டுன்ற ஒரு நிலையில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா, நம்மளுடைய ARPR ஈவெண்ட்ஸும் மக்கள் குரலும் சேர்ந்து திஸ் 3rd செஷன் இந்த 3 வருஷத்தில் எவ்ரி இயர் படிப்படியாக டெவலப் ஆகி 100 கீழே இருந்து 100 மேலே போய் இன்றைக்கி 352 நாமினேஷன்ஸ் ஹஸ் கம் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் அவார்ட். அப்போ தெளிவாக தெரியுது, அது அச்சீவர்ஸ் பெருகிட்டே இருக்காங்கன்றது மட்டும் தெரியுது. நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் சொன்ன மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் வந்து என்றைக்கு அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வரப்போகுதுன்றது தான் நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அந்த விஷயத்தில் ரியலி வி ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி. ஆஸ் அ ஜூரி எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தாலும் பட் ஹோல் ஹார்ட்டட்லி இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஆக்சுவலி ஐ எம் மேத்தமெட்டிஷியன். ஆஸ் ஒரு கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் நான் மேத்தமெட்டிஷனாக இருக்கும்போது மேத்ஸ் டீச்சருக்குலாம் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, சென்டம் வந்தால் தான் பாராட்டுவோம். என்கிட்ட அந்த புத்தி இருந்தது. 0 கண்டுபிடிச்சது நாங்கள் செல்டம் வந்தால் தான் பாராட்டுவோம். ஆனால் எனக்கு ஒரு குவாலிட்டி, நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து டீச்சராக இருந்து ஒரு இசை கலைஞர் குடும்பத்தில் பெண் எடுத்து என்னுடைய மாமனார் கலைமாமணி கவிஞர் 𝐂𝐝𝐻𝐿. அந்த கலைக்குள்ளே நானும் போய் இன்வால்வ் ஆனேன். அந்த கலைக்குள்ளே போன பிறகு தான் அடுத்தவனை பாராட்டுறது கண்டிப்பாக செய்தே ஆகணுன்ற ஒரு ரத்தத்தில் ஏற்றுந்து என் மாமனார் பாராட்டணுன்றது ரத்தத்தில் ஏற்றுந்து. அது வரைக்கும் எனக்கு பாராட்டுற மனசே கிடையாது. இப்போ பாராட்டலன்னா மண்டை வடிச்சிடும் எனக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தி அந்த கலை இதெல்லாம் தெரியணும் மக்களுக்கு. ஸோ அந்த விஷயத்தில் இத்தனை அவார்டிஸை பார்க்கும்போது ரியலி ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி. இதில் ஒரு ARPRம் மக்களுக்கு ஒரு ராசி என்னென்னா, நீங்கள் இந்த அவார்டு வாங்கினீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு ஒரு முன்னேற்றம் வரும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் தான். ஏன்னா ARPRல நான் அவார்டு வாங்கிட்டு அடுத்த நாள் நான் அப்ளை பண்ணலை, தேடி வந்தது டீன் பொசிஷன் SRMல. என் வீடியோலையும் வந்தாங்க, சார் உங்கள் டென்யூர் முடிச்சுட்டீங்க வந்துருங்க SRMக்குன்னு. கரெக்டாக ARPR வாங்கிட்டு மணிவாரனுக்கு தெரியும், ARPR வாங்கிட்டு அடுத்த நாள் வருது. ஸோ இது மாதிரி ஒரு ராசி உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன். இதோடு விட்டுறாதீங்க. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு தடவி கொடுக்குறது, தட்டி கொடுக்கறது தான். ஸோ திஸ் இஸ் தி டைம் டு அச்சீவ் மோர். ஸோ அந்த விஷயத்தில் எல்லாருமே வந்து ஒரு நிலையில் ஒரு பெரிய உச்ச நிலை மகிழ்ச்சிக்கு சொல்லுவாங்க ஆனந்தம்னு. முதல் நிலை ஜாய், நாம் மட்டும் என்ஜாய் பண்ணுறது ஜாய். இந்த ஜாய்னு ஒரு ஐஸ்கிரீம் கூட இருக்குது. நாம் சாப்பிட்டோம்னா அந்த ஸ்வீட்டு நம்மளுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது. அடுத்தது ஹாப்பி, நாங்கள் ஹாப்பி பர்த்டேன்னு எல்லாரும் சந்தோஷம். ஃபைனல் ஸ்டேஜ் தான் பிளிஸ், ஆனந்தம். அந்த ஆனந்தத்துக்கு ஒரு ஜீவனாக இருக்கணும்னு ஒரு வேளை ஜீவானந்தம் பேர் வச்சாங்க, உங்களுக்கு எனக்கு தெரியாது, இருக்கலாம் மக்கள் குரலுக்கு. ஸோ அடுத்த ஒரு அதாவது மகிழ்வித்த மகிழ்னாங்க. ஸோ யூ மஸ்ட் கெட் ஹாப்பினஸ் பை கிவிங் ஹாப்பி. ஸோ அந்த விஷயத்தில் மகிழ்வித்து மகிழ்கிறாங்க ARPRம் மக்கள் குரலும். இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம், டீச்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி சொசைட்டி இருப்பாருங்க, அது எல்லா லெவல்லையும் இருக்கும். நான் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸில் சார் 4 விதமான ரிசல்ட் கொடுத்தேன். ஒன்று டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ், அதெல்லாம் IAS, IPS, IRS, ICAA ஒரு லெவலுக்கு போயிடும். அடுத்தது 60%.
அது நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வித் டிஸ்டிங்ஷன், அது ஆஃபீஸர் ஆண்டர்பிரினர் அந்த லெவல் போயிடும். அடுத்து நெஞ்ச பிடிக்க ஒன்று பாஸ் பண்ணும், அதுவும் ஒரு கிளர்க்கு இருக்குது, ஸ்மால் பிஸ்னஸ் போயிடும். நம்மளாவது ஒரு கேட்டகிரி இருக்குது ஃபெயில்னு. சில ஃபெயிலியர், அண்டர்லைன் பண்ணி ஜாக்கிரதையாக சொல்கிறேன், சில ஃபெயிலியர் இது அவ்வளோ பேர் மேலே மினிஸ்டராக கூட வந்து உட்காரும், ஐஏஎஸ் கூட்ட மிரட்டும், ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும். அப்போது அங்கே எந்த குவாலிட்டி வேலை செய்கிறீங்களா, ஆஸ் அ டீச்சர் வாட் யூ ஆர் கிவன் இன் தி ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் அதுதான் வேலை செய்யும். ஸோ சச் அ கிரேட் ப்ரொஃபஷன். அதனால தான் கலாம் வந்து இவ்வளவு பேருக்கு மனசில் புகுந்தது. ஸோ இந்த சொசைட்டி வந்து யாரால் நிற்குதுன்னா இந்த மாதிரி ஜீவன்களாக தான் நிற்குது. ஸோ அழகாக நம்ம எவர் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய காலேஜில் ஒரு கான்செப்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், ட்ரிபிள்-P கான்செப்ட். ஃபஸ்ட்டு உன் ப்ராஜெக்டு, அந்த ப்ராஜெக்ட் ஓகே ஆன பிறகு உங்களுடைய பேப்பர் வந்த உடனே வெறும் அந்த பேப்பர் ஜேர்னலோடு நின்றுடாமல் நெக்ஸ்ட் அது யூ ஹவ் டு கெட் பேட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் P, த ஃபைனல் P, இட் ஷுட் கம் as a ப்ராடக்ட். மூணாவது ப்ராடக்டாக வரணும் இந்த சொசைட்டிக்கு. இந்த 3 P கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா நான் ஒரு அவார்டு கொடுப்பேன். ஸோ இப்படி ஐ ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ் தி கான்செப்ட். இந்த விஷயத்தில் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே மை டியர் அவார்டி, இதை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியாச்சு. யூ ஆர் தி பர்சன், த டெவலப்மெண்ட் வில் கம். ஸோ இன் வாட் வே வி மஸ்ட் பிரிங் தி சொசைட்டி. அந்த விஷயத்தில் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். கங்க்ராச்சுலேஷன் டு ஆல் தி அவார்டீஸ். அண்ட் இந்த ARPR ஈவெண்ட்டுக்கு பாடுபட்ட ஜீவன்கள் இருப்பாங்க, ரியலி சச் அ கிரேட். கோவிந்தன் வந்து அவர் ஒரு நிறுவனத்துக்கு PRO, எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா எஜுகேஷன்ஸும் அவர் தான் PRO. எவ்வளோ பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. மிஸ்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி பம்பரமாக உழைப்பார், இதுக்காக அடுத்தவனுக்கு மகிழ்ச்சி படுத்துறதுக்கு சைலண்ட்டாக பின்னாடி எல்லா வேலையும் செய்வார். அதே மாதிரி சோலை, அதே மாதிரி மனோகரன், அதே மாதிரி த கிரேட் டாக்டர் மலைமகள். ஏன்னா மலைமகள் காணும், வெரி குட் ரைட்டர். இவங்களுடைய புக்கில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு புக்கு கொடுத்தாங்க, வாட் இஸ் பேரண்டிங்னு. எனக்கு உண்மையிலேயே 60 வயசில் தான் நான் பேரண்டிங்கை பற்றி கற்றுக்கிட்டேன். அந்தளவுக்கு சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் புக், வெரி குட் ரைட்டர். இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து இந்த குரூப்பை தான் இப்படிப்பட்ட குரூப்பை உருவாக்குது. ஸோ யூ ஹாவ் டு கிவ் என்கரேஜ்மெண்ட். அட் த சேம் டைம் இதை மாதிரி பல பேர் மனசார நீங்களும் பாராட்டுங்க. பாராட்டுவது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு பையன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட மாஸ்டர் கேட்டார், தமிழ் வாத்தியார், படிக்கும் பொழுது மாணவன் அழகுன்னார். அவன் திருப்பி சொன்னான், பாராட்டும் பொழுது ஆசிரியர் அழகுன்னா. கொஞ்சம் பாராட்டியா, மனம் விட்டு பாராட்டுன்ற மீனிங்கில் தான் அவன் சொல்கிறான். அந்த விஷயத்தில் ரியலி அந்த விஷயத்தில் ரியலி we feel so happy to give happiness to all the awardees. Wish all the best. Congratulations all the awardees and best wishes for your future award and reward. Thank you very much. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஐயா வந்து மாணவர்களை வந்து 4 விதமா பிரிச்சாரு. அண்ட் அந்த மாணவர்கள் வாழ்க்கையில முன்னேறுவதற்கு ஆசிரியர்கள் அவங்களுடைய ரோல் எவ்வளவு முக்கியமானது, எவ்வளவு பெருசு அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ அதுக்கு ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் நான் அப்படிதான் சொல்லணும். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஐயா குடும்பத்தோட மிகப்பெரிய ஒரு பந்தம் இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஐயா சொன்ன அவருடைய மாமனார் வில்லுப்பாட்டு கவிஞர் ஐயா திரு வில்லுப்பாட்டு சுப்பாறுமுகம் ஐயா அவர்கள், அவருடைய மூத்த மகள் முனைவர் சுப்புலட்சுமி அவர்கள், அவங்க என்னுடைய ஸ்கூல் பிரின்சிபல். அவங்க 8 வயசுல கையை பிடிச்சி ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் கொண்டு போய் விட்டாங்க. ஸோ அங்கிருந்து அதுக்கப்புறம் நான் பொதிகைக்கு நான் போனேன். அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல எனக்கு ஆர்வம் கிடைச்சது. அண்ட் இன்றைக்கு நான் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த நிலைமைக்கு காரணம் வில்லுப்பாட்டு சுப்பாறுமுகம் ஐயா அவர்களின் குடும்பமும், என்னுடைய பிரின்சிபல் முனைவர் சுப்புலட்சுமி சாருடைய மனைவி பாரதி அக்கா, அவங்களுடைய குடும்பமுக்கு என்றைக்கும் நான் கடமைப்பட்டவன். அண்ட் இன்று நான் இந்த நிலைமைக்கு இருப்பதற்கு கல்வியே காரணம், ஆசிரியர்களே காரணம், அதற்கு மூல காரணம் ஐயாவின் குடும்பம். அண்ட் அதை கண்டிப்பாக நான் சொல்லிக்கணும். பேசிக் சயின்சஸ் அந்த துறையிலிருந்து we had ப்ரொஃபசர் டாக்டர் திருமகன் அவர்கள். அண்ட் கார்ப்பரேட் எக்ஸலன்ஸ், ஸோ அந்த துறை பற்றி பேசுவதற்காக we have மிஸ்டர் கார்த்திக் சார் அவர்கள், ஜெனரல் மேனேஜர் பாராமெடிக்கல் சயின்சஸ் ஃப்ரம் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். Respected Chief Guest, distinguished dignitaries, awardees and faculty members, it is my great honor to speak as a jury member in the Science Education Award, 3rd edition, organized by ARPR Events and sponsored by MAKKALKURAL. This year we got about 350 nominations from various fields, including pharma sciences, pharmaceuticals, nutrition, nursing, physiotherapies and acupuncture. Out of that we had selected 19 categories. It doesn't mean only the 19 are the best. In fact, everything is best. We had a tough time to select the best award nominations. We had a fair and transparent discussions. We had a lot of debate on
whom to select, how to select, and how to award. We are very sure it's not only the winners or the winners. There are people who are equally put lot of effort to participate in this. I know we are also running short of time. I doesn't want to stand between two. One is the awardees and the recipient and their lunch. So congratulations to all the winners and keep doing the good work. Thank you. Thank you so much for the short and sweet speech, sir. நிறைவாக engineering துறை அந்த சார்பு எப்படி அந்த துறையில எப்படி ஃபில்டரிங் செய்யப்பட்டது என்று கூறுவதற்காக we have Professor Dr. 𝐀𝐗𝐼𝐴, Principal AMS College of Engineering. அன்னச்சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல், அன்னையாவினும் புண்ணியம் கோடி, ஆங்கூர் மாணவருக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்ற உயரிய பணியாற்றி வருகின்ற ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரையும் வணங்கி, இந்த இனியதொரு நிகழ்வை நடத்தி வருகின்ற SCI-EDU அவார்ட்ஸினுடைய மக்கள் குரல் மற்றும் ARPR Events அவர்களுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி பாராட்டுகின்றோம். இந்த நாமினிஸ் கிட்டத்தட்ட 352 நாமினி எங்களுக்கு வந்துச்சு. இதில் கிட்டத்தட்ட பொறியியல் துறையை சார்ந்த பேராசிரியர் பெருமக்கள் 32 விருதாளர்களை நாங்கள் தேர்வு செய்கின்றோம். இந்த விருதாளர்களை தற்பொழுது விருது கொடுத்து கௌரவிக்க இருக்கின்றார்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பிரம்மா மற்றும் மேலையில் வீட்டிருக்கின்ற ஆன்றோர் பெருமக்கள். இந்த விருதை பெற்றிருக்கின்ற அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எதிர்வருகின்ற இந்திய சமுதாயத்தை ஆக்கப்பூர்வமான வழியிலே செலுத்த இருக்கின்ற அனைத்து பேராசிரியர்களுமே முடங்கி கிடந்தால் சிலந்தியும் உம்மை சிறைபிடிக்கும், எழுது நடந்தால் இமையும் உம்மை கண்டு வியக்கும் என்ற வரிகளுக்கு ஏற்ப உங்களை உயர்த்தி இருக்கின்றது ARPR Events மற்றும் மக்கள் குரல். இனி வருங்கால இந்தியாவை உயர்த்த போக இருக்கின்ற பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த். ரத்தின சுருக்கமாக தன்னுடைய உரையை முடித்துக் கொண்ட ஐயா பார்த்திபன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். And now coming to the most awaited moment, நம்முடைய விருதாளர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கக்கூடிய நேரம் இது. ARPR Events மற்றும் மக்கள் குரல் இணைந்து வழங்கும் SCI-EDU Awards 2026 சயின்ஸ் மற்றும் கலைத்துறையில் சாதித்தவர்களுக்கு விருதுகளை வழங்க இருக்கின்றோம். இந்த விருதுகளை வழங்குவதற்காக நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்களை நம்முடன் சேர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். ஒவ்வொரு துறையிலிருந்து விருதாளர்களை நாம் தேர்வு செய்துள்ளோம். ஸோ முதல் துறையில் விருதினை பெறுபவர் from the field of artificial intelligence and machine learning, we have Dr. A. Praveena, Assistant Professor from 𝐿 College of Engineering. Dr. A. Praveena, Assistant Professor, 𝐿 College of Engineering, for the field of artificial intelligence and machine learning. அடுத்த துறை ஹெல்த் கேர் துறை. இந்த துறைக்கான விருதை பெறுபவர் டாக்டர் எம்.என். சங்கர், ப்ரொஃபசர் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர், 𝐻𝐼𝐿 அக்குபஞ்சர் சென்டர், சென்னை. அடுத்த துறை என்ஜினியரிங் துறை. இந்த துறைக்கான விருதை பெறுபவர் சுமேரியா பேகம் அவர்கள், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், BS அப்துல் ரஹ்மான் கிரசன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, ஸ்பெஷலைசேஷன் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங். அடுத்து டாக்டர் ஆர் மணிமாறன், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், SRM Institute of Science and Technology, Vadapalani campus, for his excellence in the field of engineering mathematics. டாக்டர் ஆர் மணிமாறன் அவர்கள். டாக்டர் மணிமாறன் அவர்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டை பெறுகிறார்.
ARPR Events மற்றும் மக்கள் குரல் இணைந்து நடத்தும் SCI-EDU Awards 2026 இல் அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் எஸ் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள், ப்ரொஃபசர் அண்ட் HOD, அறுபடைவீடு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, விநாயகா மிஷன்ஸ் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன், சென்னை. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் பி வினோத்குமார், Assistant Professor from Savitha Engineering College, for his excellence in the field of physics. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் டி ஆப்ரஹாம் பிரதீப். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் டி ஆப்ரஹாம் பிரதீப், அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் RL Institute of Management Studies, for his excellence in the field of circular economy. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் மிஸ்டர் ஆர் சரண், டேட்டா சயின்டிஸ்ட் from Google, for his excellence in the field of research in data science. திரு சரண் அவர்கள் கூகுள் மேப்ஸ்ல டேட்டா சயின்டிஸ்டா இருக்காரு அண்ட் இந்தியாவுடைய 20 நோட்டபிள் டேட்டா சயின்டிஸ்டுகளில் மிக இளைய டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இவர் என்ற பாராட்டிற்குரியவர் மிஸ்டர் சரண் அவர்கள், for his excellence in the field of data science. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் மிஸ்டர் ஜே இலியாஸ், சீனியர் அனலிஸ்ட், அப்டேட்டா லேர்னிங் பிரைவேட் லிமிடெட், for his excellence in the field of data analysis. மிஸ்டர் ஜே இலியாஸ் அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் அழகு விசாலாட்சி அவர்கள், எக்ஸசைஸ் பிசியாலஜிஸ்ட் அண்ட் நியூட்ரிஷனிஸ்ட், மேனேஜிங் டைரக்டர் வே டு வெல்னஸ் ஃபிட்னஸ் அண்ட் ரீஹாப் சென்டர், ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் பயோமெக்கானிக்ஸ். டாக்டர் அழகு விசாலாட்சி அவர்கள், for excellence in the field of physiotherapy. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் சுரேந்திரன், ப்ரொஃபசர் அண்ட் அசோசியேட் டீன், ஹேக்கத்தான் அண்ட் ரிசர்ச் ஃபேக்கல்டி, Savitha Institute of Medical and Technical Sciences, for his excellence in the field of computer science and engineering. ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி மற்றும் எல்ஸ்வியரால் டாப் 2 சயின்டிஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது ஒன் ஆஃப் த சயின்டிஸ்டாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் இவர், டாக்டர் ஆர் சுரேந்திரன் அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் டி தமிழ்வழி அவர்கள், ப்ரொஃபசர் பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ், for her excellency in the field of computer science and engineering. டாக்டர் டி தமிழ்வழி அவர்கள், for her excellence in the field of computer science and engineering. பலத்த கரகோஷம் கொடுக்கலாமே. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் மிஸ்டர் ஆர் அருண்குமார் அவர்கள், சீனியர் ஃபேக்கல்டி in the Department of Physics, Sri Bharat Vidyashram CBSE Senior Secondary School, Chennai, for his excellency in the field of physics. Mr. R. Arunkumar அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் எஸ் விஜய் சித்ரா, சீனியர் ப்ரொஃபசர் கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ், பெருந்துறை, for her excellence in the field of engineering. டாக்டர் எஸ் விஜய் சித்ரா. ஆசிரியரை
பெருமைப்படுத்தும் விதமாக அவருடைய மாணவர் டாக்டர் பார்த்திபன் அவர்கள் அந்த விருதினை பெற்றுக் கொள்கிறார். டாக்டர் எஸ் விஜயசித்ரா சார்பாக அந்த விருதினை டாக்டர் பார்த்திபன் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் ரமேஷ் பாபு மணிவண்ணன், சீஃப் ரீஹாபிலிட்டேட்டிவ் தெரபிஸ்ட், ட்ரீ டாப் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் பிசியோதெரபி. அவரின் சார்பாக அந்த விருதினை அவருடைய மனைவியும் அவருடைய மகனும் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். Excellence in the field of physiotherapy, cardiovascular rehabilitation. மிஸ்டர் பிரதீப் அவர்கள் டாக்டர் ரமேஷ் பாபு சார்பாக தந்தையின் சார்பாக அந்த விருதினை பெற்றுக் கொள்கிறார் for excellence in the field of cardiovascular rehabilitation in physiotherapy. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் பி செந்தில் செல்வம் அவர்கள், ப்ரொஃபசர் அண்ட் ஹெட், Wales University for excellence in the field of orthopedic physiotherapy. Dr. P. Sendil Selvam avargal, excellence in the field of orthopedic physiotherapy. அடுத்து மிஸ்டர் ஜே பிரேம்குமார், assistant professor, Srinivasa Engineering College, Dharmapuri for excellence in the field of network security. Mr. J. Premkumar Avargal from Srinivasa Engineering College, Dharmapuri for excellence in the field of network security. Next we have Dr. Kaushik Kumar, Vice Principal, Meenakshi College of Physiotherapy for excellence in the field of life science and environmental sciences. Dr. Kaushik Kumar, Vice Principal from Meenakshi College of Physiotherapy for excellence in life sciences and environmental sciences. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் வி பாலச்சந்தர் அவர்கள், Professor and Principal, Jaya College of Paramedical Sciences for his excellent contribution in the field of physiotherapy and physiotherapy education. He has more than 25 years of teaching and research experience in the field of physiotherapy. Dr. V. Balchandar, Principal and Professor, Jaya College of Paramedical Sciences for his excellence in the field of physiotherapy. தொடர்ந்து விருதினை வழங்க இஸ்மாயில் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் ஹரிகுமார் தாடி அவர்கள், பிரின்சிபல், கேர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ், பிசியோதெரபி ஃபார் his excellence in the field of biomechanics and orthopedic rehabilitation. டாக்டர் ஹரிகுமார் அவர்கள், பிரின்சிபல், கேர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிசியோதெரபி for his excellence in the field of biomechanics and orthopedic rehabilitation. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் எஸ் ராஜகுமாரன், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் மேட்டூர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஏஐ, மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங். டாக்டர் எஸ் ராஜகுமாரன் அவர்கள். அவரை தொடர்ந்து அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் பி எஸ் ராஜகுமார், ப்ரொஃபசர், டாக்டர் எம்ஜிஆர் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் his excellence in the field of computer architecture and system software. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் மிஸ்ஸஸ் உமாராணி, டியூட்டர் in the Department of Nursing, Madurai Medical College for her excellence in the field of patient care and research. விருதினை பெறுபவர் மிஸ்ஸஸ் உமாராணி அவர்கள், நர்சிங் டியூட்டர் from Madurai Medical College for her excellence in the field of patient care and research. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் பார்த்தசாரதி அவர்கள், பிரின்சிபல், மீனாட்சி அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் ஃபார் his excellence in the field of physiotherapy. டாக்டர் ஆர் பார்த்தசாரதி.
Dr. R. Parthasarathi for his excellence in the field of physiotherapy. Principal, Meenakshi Academy of Education and Research. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் ஜி பிரியா, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் SRM Institute of Science and Technology, ராமபுரம், சென்னை, for her excellence in the field of human evolution and ecology. டாக்டர் ஜி பிரியா அவர்கள். For her research in the field of human ecology and human biology. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் மிஸ்டர் T.N. மகேஷ், author and CEO, Indra Publishers, Chennai. Mr. T.N. மகேஷ், author and CEO, Indra Publishers, Chennai. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் Dr. B. Sendil Kumar, Principal, UCA College of Physiotherapy, for his excellence in the field of orthopedics physiotherapy. Dr. B. Sendil Kumar அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் Mr. R. Vinod, Associate Professor, RMK College of Engineering and Technology, for his excellence in the field of computer science and engineering. Mr. R. Vinod, Associate Professor, RMK College of Engineering and Technology, for his excellence in the field of computer science and engineering. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் மிஸ்டர் பிரகாஷ் வேலுசாமி, Principal Software Development Engineer, CVS Healthcare, USA, for his excellence in the field of machine learning and cloud computing. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் வி மோகன்ராஜ், Scientific Officer in Chemical Sciences, Tamil Nadu State Council for Science and Technology, Chennai, for his excellence in the field of chemistry. டாக்டர் வி மோகன்ராஜ் அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் பி வீராகுமார், Associate Professor, Savita Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai, for his excellence in the field of chemistry. டாக்டர் பி வீராகுமார் அவர்கள். பலத்த கரகோஷம் கொடுக்கலாமே. நம்முடைய இரண்டு கைகளை தட்டும் பொழுது நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட் ஸ்டிமுலேட் ஆகலாம். இது என்ன செய்யலாம், நம்ம மூளையிலிருந்து நமக்கு மகிழ்ச்சியையும் புத்துணர்ச்சியும் தரக்கூடிய பிளஷர் ஹார்மோன்ஸ் அதை நம்ம சுருக்க வைக்கலாம். ஸோ நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கைத்தட்டல் செய்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நமக்கும் நல்லது, விருதுகளை பெறுபவர்களுக்கும் அது பெருமை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம். அடுத்த விருதினை பெறக்கூடியவர் டாக்டர் எஸ் சுமதி, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் ஃப்ரம் டிஜி வைஷ்ணவ் காலேஜ், ஃபார் ஹர் எக்ஸலன்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் பிஜி ரிசர்ச். டாக்டர் எஸ் சுமதி அவர்கள். டாக்டர் எஸ் சுமதி அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் மிஸ்டர் ரவி சிங் அவர்கள், ப்ராஜெக்ட் லீட், NIT சில்சார், ஃபார் ஹிஸ் எக்ஸலன்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ட்ரோன் டெக்னாலஜி. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் ஷாஃபி, ப்ரொஃபசர் ஃப்ரம் Simax Engineering College, for his excellence in the field of mechanical and agricultural engineering. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் ஐ சதியா பானு, Associate Professor, Justice Bashir Ahmed Said College for Women, for her excellence in the field of chemistry. டாக்டர் சதியா பானு அவர்கள், for her excellence in the field of chemistry. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் மிஸ்டர் சதீஷ் ஆறுமுகம் அவர்கள், ஃபவுண்டர், மேனேஜிங் டைரக்டர் கம் ட்ரெய்னர், Seontech Digital Media Solution,
for his excellence in the field of digital marketing training. Mr. Satish Armugam அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் மிஸ்ஸஸ் ஜமால் சயீதா தபசும் அவர்கள், assistant professor from Justice Bashir Ahmed Said College Format for excellence in the field of inorganic chemistry. தொடர்ந்து விருதினை வழங்க டாக்டர் ராம் பிரபு அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். தொடர்ந்து விருதினை வழங்க டாக்டர் 𝐀𝐬𝐬𝐸 அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் எஸ் சக்கரவர்த்தி, ப்ரொஃபசர் ஃப்ரம் பனிமல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் for his excellence in the field of artificial intelligence. டாக்டர் எஸ் சக்கரவர்த்தி அவர்கள். டாக்டர் எஸ் சக்கரவர்த்தி அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் அந்தோனி தாஸ், ப்ரொஃபசர் அண்ட் ஹெட் SA Engineering College for his excellence in the field of relational database management and systems. டாக்டர் அந்தோனி தாஸ் அவர்கள். அடுத்து டாக்டர் அந்தோனி தாஸ் அவர்கள் for his excellence in the field of relational database management. அடுத்த விருதை பெறுபவர் டாக்டர் எம் சண்முகம் அவர்கள், அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் from ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் for his excellence in the field of computer science and AI. டாக்டர் எம் சண்முகம் அவர்கள். டாக்டர் எம் சண்முகம் அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர்கள் டாக்டர் 𝐀𝐮 Dean in charge Chettinad Academy of Research and Education for an excellence in the field of women health in physiotherapy. டாக்டர் 𝐀𝐮 அவர்களை தொடர்ந்து அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் எஸ் லீலாவதி, அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் from பனிமல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் for an excellence in the field of artificial intelligence and data science. டாக்டர் எஸ் லீலாவதி அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர்கள் மிஸ்ஸஸ் எஸ் சத்யபிரியா, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் வேல் ஹைடெக் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் for an excellence in the field of theory of computation. மிஸ்ஸஸ் எஸ் சத்யபிரியா அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் பி தேவி அவர்கள், அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் from வேல்டெக் ரங்கராஜன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி for an excellence in the field of computer science and cloud computing. டாக்டர் பி தேவி அவர்கள். டாக்டர் பி தேவி அவர்கள். டாக்டர் பி தேவி for an excellence in the field of computer science and cloud computing. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலர் மிஸ் 𝐀𝐮𝐢𝐭𝐢𝐻 from the College of Engineering Guindy Anna University campus for her research in the field of deep learning. விருது வழங்கும் விழா முடியும் வரை அனைவரும் ஆடிட்டோரியம் உள்ளே இருக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் பி ரமா, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் from SRM Institute of Technology Katamuduttur for her excellence in the field of computer science and AI. டாக்டர் பி ரமா அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் என் சரஸ்வதி, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் from SRM Institute of Science and Technology for her excellence in the field of artificial intelligence. டாக்டர் என் சரஸ்வதி. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் A.K. ராஷ்மி, அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் SRM Institute of Science and Technology Katamuduttur
for her excellence in the field of computer science engineering and coding. Dr. 𝐀𝐗𝐲𝐢𝐵 அவர்கள். The next award goes to Dr. Mohammed Zarin Fatima, Assistant Professor, Wales Institute of Science and Technology, for her advanced research in the field of pharmacy. Dr. Mohammed Zarin Fatima. Dr. Mohammed Zarin Fatima அவர்கள். For excellence in pharmacy research. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் ஏ பாண்டியராஜ் அவர்கள், Assistant Professor, SRM Institute of Science and Technology, for excellence in the field of computer science engineering and coding. Dr. A. பாண்டியராஜ் அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் ஆர் ஐஸ்வர்யா தேவி அவர்கள், Associate Professor, RMK College of Engineering and Technology, for her excellence in the field of artificial engineering and data sciences. Dr. R. ஐஸ்வர்யா தேவி. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் 𝐂𝐗𝐢𝐿𝐵𝐿 அவர்கள், Associate Professor, Loyola College, for excellence in the field of organic and inorganic chemistry. டாக்டர் 𝐂𝐗𝐢𝐿𝐵𝐿 அவர்கள், Associate Professor, Loyola College, for excellence in the field of organic and inorganic chemistry. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் 𝐾𝑠 அர்ச்சனா அவர்கள், Associate Professor, SRM Institute of Science and Technology, for excellence in the field of algorithm and OS machine learning. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் ஆர்.என். தேவேந்திர குமார், Associate Professor from Sri Ramakrishna Institute of Science and Technology, for excellence in the field of computer science and engineering. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் எஸ் சுரேஷ், Assistant Professor from SRM Institute of Science and Technology, for excellence in the field of human biology. டாக்டர் எஸ் சுரேஷ் அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் சௌந்தர்யா, Assistant Professor from Savita Institute of Medical and Technical Sciences, for excellence in the field of nutrition research methodology. Dr. Soundarya, for excellence in the field of nutrition research and methodology. டாக்டர் சௌந்தர்யா அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் ப்ரொஃபசர் ஹெலன் பி கவிதா, Professor in the Department of Chemistry, SRM Institute of Science and Technology, for her excellence in the field of inorganic chemistry. Professor Helen P. Kavita, for excellence in the field of inorganic chemistry. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் ஹஜீரா தபசும் அவர்கள், Primary Coordinator, T. Abdul Wahid Matriculation Higher Secondary School, for excellence in the field of biotechnology. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் ஆர் ரேணுகா அவர்கள், Senior Faculty, Department of Physics, RMK Senior Secondary School, for excellence in the for the teaching of physics for school students. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் ரேகாவி, Assistant Professor from அகர்சந்த் மன்மூல் ஜெயின் காலேஜ், சென்னை, for excellence in the field of computer science and digital learning. டாக்டர் ரேகா அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் டி வீரமணி, Professor from Panvel Engineering College, for excellence in the field of data science and artificial intelligence. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் வி ஹேமமாலினி, Associate Professor, SRM Institute of Science and Technology, for excellence in the field of cyber security. டாக்டர் ஹேமமாலினி அவர்கள், for excellence in the field of cyber security.
அடுத்த விருதை பெறுபவர் டாக்டர் 𝐾𝐿 பொற்செல்வி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் அகூர்சந்த் மன்மூல் ஜெயின் காலேஜ் மீனம்பாக்கம் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. டாக்டர் 𝐾𝐿 பொற்செல்வி அவர்கள் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் 𝐀 ப்ரொஃபசர் பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் விஷன். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் டி ஞானசேகரன் அவர்கள் பிரின்சிபல் அண்ட் ப்ரொஃபசர் ஜெயா காலேஜ் ஆஃப் பாராமெடிக்கல் சயின்சஸ் காலேஜ் ஆஃப் பார்மசி ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் பார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி. டாக்டர் டி ஞானசேகரன் அவர்கள் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் பார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி. டாக்டர் டி ஞானசேகரன் அவர்கள். அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் ஏ ஜோஷி ப்ரொஃபசர் பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபார் his excellence in the field of AI and data science. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் மாலதி அவர்கள் ப்ரொஃபசர் from பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். டாக்டர் ஏ மாலதி அவர்கள் ப்ரொஃபசர் பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபார் her excellence in the field of education. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன், entrepreneur and CEO of his YouTube channel. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் ஆர் ராஜன் அவர்கள் for excellence in the field of healthcare. அடுத்து டாக்டர் பி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் CEO and entrepreneur and advocate. விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் ஆர் ராஜன் அவர்கள் for excellence in the field of healthcare. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் advocate and entrepreneur of his YouTube channel for excellence in the field of mass media. அடுத்த விருதினை பெறுபவர் டாக்டர் இஎஸ் ஷமிலா அவர்கள் ப்ரொஃபசர் அண்ட் ஹெட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் ஜான்சன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ். டாக்டர் ஷமிலா அவர்கள். மகிழ்ச்சியை நாம வெளிப்படுத்தும் போது அது இன்னும் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Thank you dignitaries and congratulations to all the award winners. மகிழ்ச்சி நம்ம பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அது இன்னும் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ விருது பெற்ற வெற்றியாளர்களை ஒரு சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். Good afternoon to one and all. This is Dr. S. Malathi, Professor and Head for the Department of Artificial Intelligence and Data Science from Panimalar Engineering College. Respected dignitaries on and off the dais, and my professors, senior faculties and all my colleagues who have gathered here for the Science Education Award 2026. At the outset, I would like to congratulate all the winners who have gathered here. It is a source of encouragement for each and every academic excellence, and also this time they have introduced the patent holder, and I am proud to be here because I have received my patent in 2025 for a humanoid robot from the Government of India. And when I came here for the Science Education Award, it was really very nice to see the speech and a lot of things which we have gathered from the chief guest of honors over here.
and the new education policy of 2020. And now what we have to do for the students is very, very important. So a lot of things have been done over here, and a lot of encouragement is given from both the ends. And this is really very appreciating, sir, because every year Science Education Award is giving lot of appreciation for the young teachers who are coming forward. So we are eager to see many of them to move forward to do something for the society. And as a professor here, we are now ready to bring lot of scientists, as what you say. So from tomorrow onwards, we are going to work to bring lot of scientists for this Indian nation, and we'll be one among them to prove it as. So you can see from the next Science Education Awards, lot of patent holders will be over here, and that will be creating a product for all the commercial bank. Thank you for the Science Education Awards 2026. Good afternoon. I am Dr. Mohan Raj from TNSST, Tamil Nadu State Council for Science and Technology. நிறைய கேள்விகளுக்கு இன்னைக்கு விடை கிடைச்சது. பிகாஸ் ஆஃப் இன்னைக்கு இருக்கிற சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாமே வந்து அதை கிளியாரிட்டி பண்ணாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து நிறைய ப்ரொபோசல்ஸ் வந்து நிறைய ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஃப்ரம் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ChatGPT இதில் எல்லாம் வந்து அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணி அப்படியே போட்டு தான் அனுப்பிட்டு இருக்காங்க. ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் ரிசர்ச் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய ஒரு 100 பார்த்தோம்னா ஒரு 10 கரெக்டாக இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதிலெல்லாம் எவாலுவேட் பண்ணி நம்ம கொண்டு போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் சார்ஸ்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரிசர்ச்சும் அந்த ரிசர்ச்சு பப்ளிகேஷனோடு நின்றது, நம்மளோட ரெஷ்யூமில் ஆட் பண்ணிடுது, அவ்வளோதான் நின்றது. சார் ஆல்மோஸ்ட் அதை தான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் ஒரு 16 ஸ்கீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எவாலுவேட் பண்ணி நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அடுத்த லெவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கு. அது இன்னும் பண்ணவும். அதனால் ரிசர்ச் ஆஸ்பெக்டில் இன்றைக்கி இங்கே நடந்து வச்சு பார்க்கும்போது டெக்னாலஜி அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு போகணும். அதாவது இந்த நம்ம ரிசர்ச்சோடு நின்றுட்டு அதை அப்படியே நிறுத்தி பயோடேட்டில் போடாமல் ரிசர்ச்சுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷனாக இருக்குன்ட்டு மக்கள் குரல் அண்ட் ARPR அவார்ட்ஸ் வந்து கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஈவன் நல்லா இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கெஸ்ட். Thank you so much, sir. Thank you so much, awardees, for your excellent, valuable feedback. And we have come to the end of this event, and I request Mr. Krishnamurthy, ARPR Events, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, respected distinguished guests, our jury members, awardees and their family members. It's my great privilege to propose the vote of thanks for this wonderful occasion. At the outset, I extend my heartfelt gratitude to all our distinguished guests for gracing this award ceremony and making it truly meaningful with your presence. My sincere thanks to our sponsors, Universal Education, Majestic, and all other supporters for your generous contribution and engagement. I would also like to thank the press media for covering the occasion and helping us reach a wider audience. A special note of gratitude to IIT Madras and its staff for kindly providing this auditorium and extending their support for the smooth conduct of the event. My appreciation goes to Mr. Arun, our web designer, for his timely efforts in constructing our website and for the continuous support rendered by him and his team. We are grateful to our media partner, Mr. Shaji Khanna and his team, as well as our print partner, travel partner, and all other associates who have contributed behind the scenes. A very special thanks to Mr. Govindan, founder of ARPR Events, the man behind the entire program. Without his dedication, and commitment, this event would not have been possible. I also extend my heartfelt thanks to our dedicated team, Ms. 𝐀𝐲𝐬𝐿 Madam, Solaj Selvam, Manohar, and everyone else who worked tirelessly to make this program a grand success. Once again, our MC, Mr. Hari, he is a man behind all this. Yes, இந்த ஸ்டேஜை நிலைநிறுத்திருக்கார் அவர், அதான் சொல்லணும் நம்ம. Then I also extend my heartfelt thanks to our dedicated team also. Once again, I thank each and every one of you for your invaluable support in making this event memorable. We hope you enjoyed the day. We look forward to receiving your valuable feedback. I finally request you all to reach your destination safely.
Yeah. Sorry, I forgot to this one. Actually, without this, our Jivan sir, without this Muthukumar sir, for providing full support to us, they have been supporting for past 3 or 4 events. It's reached widely. Our program has reached widely through their media, the Trinity Mirror and MAKKALKURAL. I thank you all, sir. Thank you so much. Thank you very much. Have a nice day. May God bless you all. எங்கள் குரலாக இருந்ததுக்கு மக்கள் குரலுக்கு நன்றி. இந்த ஃபுல் ஈவெண்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு அழகான தமிழில் இதில் கோர்த்து கொண்டு போய் எல்லாரையும் உற்சாகமாக வச்சுக்கிட்டு அந்தந்த நேரத்தில் கரெக்டான இன்டர்வென்ஷன்லாம் பண்ண நம்மளுடைய ஸ்ரீஹரி deserves a really good round of applause, and I request the dignitaries to honor him. Dr. Srihari. By profession, he is a professor, but apart from that, he is a person who is full of fine arts. That's what I understood today. Give him a good round of applause. Thank you so much. ரொம்ப ஒரு நிறைவான தருணம் அப்படின்னு சொல்லணும். வாழ்க்கையில எந்த ஒரு செல்வமாக இருக்கட்டும் ஏறலாம் இறங்கலாம், ஆனால் என்றைக்குமே நம்மிடமிருந்து பறித்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு செல்வம் எது என்று பார்த்தால் கல்வி செல்வம். அந்த கல்வியானது இன்று இந்த மேடையில் நிறைந்துள்ளது. அண்ட் இந்த ஒரு விருது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு உத்வேகமாக இருக்கணும். கலைத்துறையில் அறிவியல் துறையில் நம்ம நிறைய சாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்வஸ்டோட நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். செவி குணம் இல்லாத பொழுது வயிற்றுக்கும் சற்று ஈயப்படும். நம்முடைய கண்களுக்கும் செவிகளுக்கும் விருதானது படைக்கப்பட்டு விட்டது. நம்முடைய வயிற்றுக்கும் உணவானது வெளியே படைக்கப்பட உள்ளது. ஸோ எவ்ரிவன் ப்ளீஸ் ஜாயின் us for lunch. நிகழ்ச்சியோட நிருபம் வந்துவிட்டோம். மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த்.